Bene, buongiorno, bentrovati. Diamo inizio a questa giornata di studi a Roma-Washington che dovrebbe in qualche modo avviare i lavori di preparazione per tappe successive dedicate appunto a riscoprire il ruolo di queste due capitali, ma non solo le due capitali, ma del paese stesso, dell'America e dell'Italia, a partire diciamo dal Settecento, io mi auguro fino alla contemporaneità. Innanzitutto porto i saluti dell'attuale segretario generale, professor Strinati, che sarà presente nel pomeriggio, per cui io faccio diciamo le veci del segretario generale e porto a voi tutti il benvenuto e la felicitazione per essere presenti a questa iniziativa. Devo riconoscere, senza trattenervi troppo, che rispetto a un progetto da me avviato nel ruolo di segretario generale della San Luca negli anni precedenti e di responsabile scientifico, appunto avevo avviato questa serie di introspezioni sui rapporti tra Roma-Parigi, che è stata la prima tappa nel 17, seguita da Roma-Londra, e devo riconoscere che se c'è stato un rammarico nella conduzione di queste due iniziative espositive molto importanti, con un pool di curatori straordinari, che mi piacerebbe in qualche modo fossero sempre coinvolti in maniera paritaria anche nelle prossime. Mi auguro che l'Accademia voglia continuare su questa scia. Ecco, se c'è un rammarico è che in quelle occasioni non abbiamo affrontato l'arrivo fino alla cogente contemporaneità, fino all'attualità. Ecco, naturalmente questo derivava anche dal fatto che allora si trattava di mettere a confronto le accademie, le origini dell'Accademia francese, le origini dell'Accademia inglese, con la cultura, diciamo, dell'Accademia di San Luca. In questo caso potremmo sentirci anche un po' più liberi e sciolti nel dare continuità al progetto per arrivare alla contemporaneità. Scusate, questo dell'arrivo alla contemporaneità è uno dei miei cruci, diciamo, che da un po' di tempo mi arrovellano, perché avendo rivisto recentemente il politico Averoldi di Tiziano, è stata approntata una sorta di incastellatura per poter salire o vederlo a distanza ravvicinata nella collegiata dei Santi Nazare Celso, un politico che Tiziano fa per il legato pontificio Altobello Averoldi, scusate, nel 1521. La cosa sorprendente è scoprire come convivano la classicità, la storicità con la contemporaneità, e lo spiego in poche parole. La figura dell'Aconte, del Cristo risorgente, cioè della risurrezione di Cristo, è mutuata dall'Aconte, che era stato appena scoperto nel 1506 in una vigna dell'Esquilino. C'è questa scultura straordinaria appena riscoperta, e Tiziano riprende diciamo, la figura dell'Aconte per dare corpo e sostanza alla figura di Cristo, ma parallelamente, come pendant del mecenate che pagava diciamo, il quadro, il committente Averoldi, Altobello Averoldi, sulla destra c'è come pendant la figura del San Sebastiano. Ecco, la figura del San Sebastiano che è mutuata direttamente dalla stretta attualità dei prigioni morenti della tomba per Giulio II, il tormento di Michelangelo, per cui la stretta contemporaneità, i prigioni grosso modo sono del 12. Ecco, Tiziano ci insegna che in fondo dobbiamo, per dar corpo e sostanza alla attualità, come voleva il legato pontificio, dobbiamo in qualche modo continuare a contemplare la storicità, la classicità, la intravista da Tiziano, L'Aconte recentemente appena riscoperto, con la immediata attualità della tomba in essere che stava per essere realizzata e non sarà mai conclusa se non nella dimensione frammentaria di San Pietro in Vincoli. Ecco allora che mi piace segnalare come sia strettamente necessario, anche perché da un po' di tempo lamento questa continua scissione professionale e scientifica tra lo sguardo architettonico e lo sguardo nei confronti dell'intero complesso sistema dell'arte. Solo attraverso questa serie di sguardi incrociati, di rapporto con le contaminazioni disciplinari, possiamo dar senso sia al passato che al futuro. Non si tratta, come suggeriva Benjamin, di
evitare che l'aura che spira gelida dal paradiso impedisca all'angelus novus di ridestare i morti del passato. Si tratta di riuscire a rintracciare attraverso le leggi della storia, le leggi dell'attualità che possano fare prefigurare il futuro senza le cadute appunto che già abbiamo attraversato. Ecco, e questo allora vuol dire che per la mostra Roma-Londra avremmo dovuto assolutamente tenere conto di che cosa è successo quando il sistema dell'arte è andato in crisi, perché è in qualche modo diventato un problema, scusate il termine, di bolla finanziaria. Allora, quando nel 97 una casa d'asse come Sotheby prende in gestione l'eredità di un tycoon del marketing come Saatchi e realizza prima la mostra Sensation, quindi una mostra tutta basata sulla dimensione del sensazionalismo, e poi gli artisti della Young British School, cioè da James Bond a Damien Hirst, Tracy Moffat, Keane, tutti questi artisti entrano in una dimensione diversa in cui il rapporto con la storia, con la classicità è totalmente ignorato, e quindi diventano fenomeni di puro collezionismo, di pura appannaggio della dimensione mercantile e mercenaria della storia dell'arte. Ecco, allo stesso modo, se pensiamo a cosa è successo dagli anni 70 con l'apertura di Beaubourg, pensate alle mitiche peraltro mostre aurorali con cui inizia Beaubourg la propria dimensione espositiva. Penso a Parigi-New York, Parigi-Berlin, Parigi-Moscou, Parigi-Paris, e poi molto più tardi l'assoluta sobrietà e serietà di una mostra curata da Jean Clair dedicata ai realismi nel mondo. Ecco, allora, non con lo spirito, se vogliamo, sciovinista della cultura francese, che doveva mettere sempre al centro, avendo rinunciato a una centralità ormai appannaggio della nazione americana nella determinazione delle strade maestre dell'arte contemporanea, cerca in qualche modo di riscrivere a se stessa la centralità che aveva avuto per tutta la seconda metà dell'Ottocento. Noi dobbiamo fare questo con la sobrietà di capire, attraverso lo sguardo di chi ci ha preceduto, il senso da dare al nostro percorso. Allora mi viene in mente che nella progettazione di Washington il lavoro svolto da l'enfant, un lavoro che viene commissionato da Jefferson da Washington tra l'89 e il 91 e che poi viene assolutamente dimenticato per 100 anni, però è un lavoro che da una parte guarda, è vero, ai giardini delle Tuileries, alle infinite prospettive ottenute per collimazioni visive anche di arbusti, di siepi, di fontane, eccetera, ma guarda soprattutto a quello che hanno fatto i Farnese nel Cinquecento a Roma, la riassunzione delle strade tripartite dal Castel Sant'Angelo alla risistemazione di Piazza del Popolo, cioè c'è una sorta di filo rosso che lega la storia alla cogente attualità, che è quello che in fondo dovremmo tentare di ricostruire anche attraverso queste nostre operazioni, che non si debbono fermare quindi a una dimensione distante da noi, lontana da noi, ma quasi ibernata in una sorta di sottrazione spaziale temporale, come facevano gli architetti della rivoluzione francese. Penso a Boulez, penso a Ledoux, questa idea di un progetto raggelato, ibernato, per sottrarlo al consumo dell'immediatezza, e quindi figure geometriche, come le stesse rappresentazioni di David in un triangolo ideale in cui tutto deve essere circoscritto, bloccato, senza tempo, in una dimensione che Federico Zeri aveva coniato per il Cinquecento di Scipione Buzzone, il pittore di Gaeta. Questa pittura, questa dimensione dell'opera senza tempo. Noi dobbiamo ritrovare le radici per avviare questa operazione di opera nel tempo. Grazie. Io passerei la parola a Cristina Loi, architetto ordinario di storia dell'architettura al Politecnico di Milano, in attesa di essere chiamata, ci auguriamo, al Politecnico di Milano, che si è formata a Roma, un dottorato alla Sapienza di Roma, ma anche alla Columbia University, e quindi è tra i pochi architetti italiani che ha questo sguardo incrociato tra Europa e America. Ha lavorato per una mostra in Casa Zarilli, mi pare. Il suo tema, il suo motivo di fondo è stato sempre il rapporto
con Jefferson e quindi con questo sguardo italiano nei confronti della cultura degli Stati Uniti, e questo l'ha portata a studi straordinari. Mi pare che sia già uscito il primo volume di una serie di lavori a cui sta pensando Cristina, e anche una serie di operazioni espositive. Avremo qua il presidente della fondazione, appunto, che parlerà di questa recente apertura. Ecco, quindi lascio la parola a Cristina Loi e buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Grazie. Così, ok. Allora, buongiorno, grazie Francesco, buongiorno a tutti e benvenuti a questa giornata di studio. C'è un certo livello di emozione, una grande emozione con cui io prendo la parola per descrivere in poche battute l'origine di questo progetto, per la cui realizzazione voglio ringraziare Francesco Moschini naturalmente e il segretario generale attuale Claudio Strinati, e in realtà tutta l'Accademia di San Luca che ci ha voluto ospitare nelle sue storiche sale per questa giornata di studi. Ma i miei ringraziamenti naturalmente vanno anche ai molti studiosi qui presenti che con le loro ricerche, con le loro a volte provocazioni, con i loro lavori hanno richiamato l'attenzione, stimolato molti interrogativi sul tema cruciale che è al centro di questa giornata di studi, ovvero sia quello del complesso rapporto ricco di episodi di determinante importanza tra l'Accademia di San Luca e più in generale i circoli culturali romani con la neonata nazione americana. Iniziamo fra la fine del Settecento e poi ci occuperemo dell'Ottocento, ma naturalmente vedremo cosa succede oltre questa cornice cronologica. E naturalmente ringrazio tantissimo i rappresentanti delle istituzioni qui presenti, la direttrice dell'Accademia Americana di Roma e il dottor Chiodaroli, il presidente di un'associazione, di una fondazione di studi, Maria Cosi a Lodi, con cui ho avuto recentemente il piacere di iniziare una collaborazione che poi è sfociata in una prima mostra. Il progetto Roma-Washington è nato alcuni anni fa, proprio discutendo con Francesco Moschini anche sulla scia in continuità rispetto alle precedenti mostre di cui lui ha parlato. Erano i tempi che ormai potremmo definire pre-Covid, a cui è seguita giocoforza una fase forzata di stasi, ma perché non si poteva accedere agli archivi, perché agli archivi e alle biblioteche, perché a me personalmente è stato impossibile recarmi di nuovo negli Stati Uniti per proseguire con queste ricerche. Però l'idea non si è fermata mai veramente, la ricerca non si può fermare, neanche il Covid può farlo. E quindi l'iniziativa prende, direi, ufficialmente avvio oggi dopo questa lunga incubazione, e speriamo, come ha detto Francesco Moschini, che possa proseguire appunto come avevamo inizialmente pensato, con una grande mostra che potrebbe realisticamente essere allestita fra 2 anni. Ma comunque la giornata di oggi è molto importante, perché oggi noi vogliamo iniziare a mettere sul tavolo e discutere questo tema delle relazioni che nel corso del tempo si sono instaurate tra questi 2 mondi, fra la giovane nazione americana e Roma nella fattispecie. E in questa sede, cioè la sede dove si sono studiate le 3 arti del disegno, che in diversi modi nei primi anni della giovane nazione americana si sono sviluppate, seguendo dei percorsi a volte anche molto diversi. E comunque è anche il momento per l'America in cui si va formando la figura dell'architetto professionista, un tema che riguarderà una parte importante di questi studi. È inevitabile il riferimento a Thomas Jefferson, che è un po' una figura chiave degli inizi della costruzione di questi rapporti. Tantissimi anni fa, all'inizio proprio di questi studi, con il professor Arnaldo Bruschi, ho pensato che non è ardito definirlo il primo architetto veramente americano. E quindi Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti, un architetto dilettante,
dilettante che amava l'Italia, pur avendola visitata solo 18 giorni, senza recarsi a Roma, ma neanche a Vicenza, a Venezia, a Firenze, e quindi in un modo strano è nato questo forte, in un modo un po' anticonvenzionale è nato questo rapporto con Roma. È un rapporto che poi vedremo assume delle caratteristiche abbastanza insolite, direi, peculiari. È innegabile però che nel suo lavoro di architetto, direttamente e indirettamente, noi troviamo questo connubio fra Roma e l'antico, che ha poi riversato e ha tramandato soprattutto, che è la cosa che forse è più interessante, alle successive generazioni di artisti e di architetti, questo grande interesse. Quindi forse possiamo iniziare i nostri ragionamenti proprio partendo da lui. Ma naturalmente la storia dei rapporti tra Roma e Washington è molto più ampia, molto più complessa e poi si prolunga nel corso del tempo. Ed è una storia fatta di persone, di artisti, architetti, pittori, scultori, di artigiani, di tecnici, ed è fatta di tanti libri che sono stati, che hanno attraversato l'oceano grazie a Jefferson, ma a tantissimi altri studiosi e collezionisti, e sono arrivati nella giovane nazione americana, aiutando a formare qualcosa che ancora era in fase di sviluppo. E quindi da Jefferson alla Tromp fino a Robert Venturi oltre, come vedremo oggi, moltissimi sono gli esempi di questa connection che si è creata fra Roma e la nazione americana. E io penso, in un certo senso, è forse proprio il Campidoglio di Washington, l'edificio che ci può offrire una chiave di lettura di questo rapporto, perché possiamo pensare, forse estremizzando un po', però forse possiamo pensare al Capitolio di Washington proprio come una sorta di fabbrica di San Pietro, in cui converge una stratificazione nel tempo, anche perché la costruzione, come sapete, è durata tantissimi anni, tantissimi decenni. E qui troviamo una stratificazione di idee, di progetti, di interpretazioni, quindi diventa una testimonianza unica, è un edificio paradigmatico in cui noi troviamo come una sintesi di tutte le ricerche che erano state condotte in quegli anni, e un simbolo in un certo senso dell'architettura americana, in una dimensione che supera, no? i progetti di Jefferson, che erano rimasti in una dimensione molto più ristretta, molto ridotta, e quindi io trovo che questo parallelo, naturalmente poi anche in virtù di questo forte contrasto tra questi due edifici, noi possiamo cominciare a ragionare ancora, perché le sfide, le dimensioni di San Pietro e del Campidoglio erano appunto nuove rispetto alle dimensioni dei precedenti progetti nella terra americana. Quindi abbiamo detto persone, artisti, artigiani, operai, libri, trattati, manuali e guide e tantissime lettere, una corrispondenza fittissima che noi ritroviamo negli archivi americani, che noi ritroviamo in parte negli archivi italiani. Un incontro tra le arti del disegno che in un certo senso fino ad ora insomma non aveva questo tipo di precedente in America, e quindi è per questo che noi insomma vorremmo con questa giornata di studi far emergere i temi chiave. Ecco, io penso che l'idea forza del progetto Roma-Washington è esattamente questa, cioè provare a studiare, capire, analizzare, interpretare ancora sotto nuovi e comunque diversi punti di vista il dialogo che queste due grandi capitali hanno avuto nel corso del tempo. Da un lato all'altro dell'oceano si sono osservate, si sono scrutate, e devo dire che questo dialogo, se inizialmente ha proceduto in una sola direzione, ha camminato in una direzione, molto rapidamente è diventato poi un dialogo circolare che si è arricchito di sempre maggiori flussi, di sempre maggiori di scambi sempre più ricchi e sempre più intensi. Grazie Cristina, permettimi di fare un piccolo affondo. Prima parlavo del ruolo e dell'importanza, perché tu continui a tornare sul tema del Campidoglio, sulle questioni concrete, no? Io penso che dobbiamo fare lo sforzo tutti quanti, non in questa giornata,
ma per intravedere il futuro, di pensare anche alla dimensione della mentalità, non secondo la tradizione degli annali, ma secondo un'idea di imprenditorialità che ha costruito connotati molto diversi. Allora, se prima parlavo della questione di Sacci, noi non dobbiamo interessarci del mercato privato, di Sotheby, delle case d'asta, ecco, dobbiamo capire quanto questo influisce sul lavoro degli artisti. Ecco, allora, pensate, ho parlato della carattere clamoroso, debordante del ruolo del privato, del type, Sacci. Pensate in America invece come sorprendentemente tutto ritorni ad essere da protagonista nella dimensione privatissima, non delle multinazionali, delle bolle finanziarie. Pensate nell'immediato dopoguerra il ruolo che ha avuto Peggy Guggenheim tra il 42 e il 47 con la sua arte, galleria Arte di questo secolo, Art of this Century. Pensate a Sidney Yanis, alla Parson, cioè, pensate al ruolo che hanno avuto fino agli anni 60 con la Sonnabel e Leo Castelli per la diffusione planetaria di un fenomeno come la pop art. Ecco, allora, per capire il senso, gli spostamenti progressivi della cultura artistica, architettonica, culturale, per capire la complessità di questo sistema delle arti, va anche capito il ruolo importantissimo che ha avuto il ritorno alla dimensione del privato che proprio l'America ci ha aiutato a capire. Ecco, non so, ci ha aiutato a capire e a portare avanti, perché sulla scia di queste grandi esperienze della Peggy Guggenheim sono state importantissime non tanto il clamore della Fondazione Guggenheim a Venezia negli anni 50, quanto la dimensione del lavoro interstiziale, l'acribia iniziale della Peggy Guggenheim, che ha portato in Italia a personalità straordinarie come Tazzoli, che ha dato vita a tutto il mondo della cultura espositiva, privata, fino al giovane Sperone. Ecco, voglio dire, sono tutte queste strade segrete, questi rivoli sotterranei che hanno portato a un atteggiamento, un fenomeno di comprensione diffusa, capillare, allargata, ma di grande controllo su quello che non è riuscito in fondo a fare il pubblico e che solo il privato è riuscito a fare. Ecco, per questo vorrei che poi nel proseguo delle iniziative ci fosse sempre questa stretta attenzione alla dimensione pubblica, alla dimensione privata, ma soprattutto a questa idea dello sguardo incrociato, della contaminazione tra le discipline. Ecco, Cristina, a te la parola. Allora, grazie. Certo, siamo qui appunto per fare una specie di brainstorming, per inglese, proprio per ragionare sui vari aspetti che riteniamo cruciali per lavorare al progetto, per portare avanti il progetto. Ecco dunque che, come abbiamo annunciato, il convegno di oggi è bilingue, un po' in italiano, un po' in inglese. E quindi io adesso darei la parola a Lisa Wong, che è la 25esima direttrice della American Academy di Roma ed è docente di storia, presidente interinale dell'Honors College della Texas Tech University di Lubbock e ha iniziato il suo incarico recentemente, nel luglio del 2022. La professoressa Wong ha studiato all'Amherst College prima di conseguire il dottorato presso la University of Colorado di Boulder nel 2001. Il suo campo di ricerca riguarda principalmente l'Italia moderna e il Mediterraneo, con una particolare attenzione ai temi della razza, della nazione, della cultura e dell'identità. Quindi i temi, diciamo, fortemente attuali, sempre attuali. Ha insegnato per 2 decenni alla Texas Tech University e dove, oltre ad essere docente, preside e direttore del Comitato degli Studi Europei. La dottoressa Wong ha vinto molti premi per l'insegnamento e per la sua ricerca, per le sue opere, ha ottenuto importanti riconoscimenti per il suo lavoro proprio nei campi appunto della diversità, delle pari opportunità, dell'inclusione e dell'appartenenza, che sono temi fortissimi un po' in tutto il mondo e forse è veramente molto importante insistere molto su questi aspetti. La sua ricerca esamina attualmente le costruzioni italiane dell'Occidente americano nell'Ottocento e nel Novecento. Grazie, a lei la parola.
Grazie mille, voglio ringraziare l'Accademia di San Luca per mi aver invitato a dare 2 parole su questo tema bellissimo e importantissimo a Roma-Washington. E mi spiace che il mio italiano non è perfetto, ma io sto imparando e sto provando. Ho un marito italiano che mi corregge sempre, ma comunque è un lavoro che faccio come un amore, con cuore. E adesso cambio in inglese, come questa è una conversazione, un congresso, un giorno di studio bilinguale, anche in italiano e anche in inglese, and it's also much easier for me to speak in English, but I want to thank you all very much for having me today. I'm going to keep my remarks brief because I know that today is not necessarily about us, but really about you, about the work that you've been doing, about the conversations that you can have, about the community that you can build as we continue to talk about where we go from here in a post-COVID, well, okay, let's say mid-COVID, yes. Mid-Black Lives Matter, mid-Ukraine, mid-peace process, mid-economic recession, mid-global crisis moment. And that is where I am very proudly the new director of the American Academy, because we stand as a cultural center where we can have these conversations, where we can share these ideas, and where we can implement solutions. At the turn of the century, at the end of the 19th century, we had some, I will say founding fathers because they were men at the time, who asked, what can we do? Who asked, where do we do it? Who asked, what are the conversations that we need to have? And a group of architects, a group of classicists, working not necessarily together, but in parallel to one another, began to ask, where do we do this? And they found their center in the city of Rome. They asked themselves, where do we find inspiration? Where will we find intellectual stimulation? And the answer was Rome. And these people, right, architects, McKim, Mead, White, industrialists, entrepreneurs, Vanderbilt, Rockefeller, J.P. Morgan, understood even at the turn of the century that while they were also investing in science, technology, engineering, mathematics, that fundamentally, if you wanted to better the human condition, you needed to center the arts and the humanities. That fundamental, not only to the building of private capital and public capital, was the understanding of why we were placed on this earth and for whom we are placed on this earth. And that we discover that through the language of beauty, through the language of structure, and through the conversations that we have in understanding our past to understand where we go in the future. At the turn of the century, we began to build the American Academy of Rome. And the American Academy in Rome stands as a national institution, passed by bills in Congress, to stand as a representation of what Americans could do for a more global community. And in that time, they built the McKim, Mead, and White, they built the American Academy in Rome, and we stand now at the top of the Gianicolo, and I pinch myself every day that I get to wake up there and get to be a part of that community, where we exchange, where we give time and space to think and work, where we have welcomed every year 30 to 35 artists and scholars that range in 11 different disciplines, from architecture to landscape architecture to art to design to visual arts to musical composition to ancient studies to medieval studies to modern Italian studies to Renaissance studies to curation to cultural criticism, where we stand together as arts and humanists and ask ourselves, what can we do better? What is our place in shifting the conversation forward? We have welcomed the likes of Aaron Copland, Ralph Ellison, fellows who are in this audience today who you will hear from. We have welcomed Carrie Mae Weems, architects like Calvin Tsao, Todd Williams, Billy Tzen. We have welcomed people like Carol Walker, Pulitzer Prize winners like Anthony Doerr, Oscar and Grammy winners like David Lang. And we continue to welcome the most promising talents, and we ask them not only to do their work, but to walk out of the gates of the American Academy and discover the city of Rome, to engage in conversations with our colleagues in Rome,
to actually go to the different academic and international institutions in the city of Rome. Because this is not just a moment for us to be insular, but for a moment for us to really throw open our doors and ask ourselves, not as Americans, but as humans, where we find our connections, where we challenge one another, where we disrupt one another, and where we work together to find solutions. The American Academy is a place that is, as Francesco said, privately funded. We are a national institution, but absolutely, our funding is through private donations, through private commitments to what we do and the promise of what we hold. It is not an easy process. It is not an even process, and at times we have been more successful than others. But it has also given us some liberty. It has also given us some freedom to really redefine who we are. And as we enter our 128th year as the American Academy in Rome, we are doing that. We are asking, for whom do we do this work? For whom do we open our doors? And whom do we invite to walk through them? Very proudly, I will say that of our 35 Rome Prize and Italian Fellows who have arrived through our doors this year, fully 47% self-identify as people of color. I stand as the first director of the American Academy in Rome, as the first woman of color to lead the institution. That is not by accident. That is by deliberate decision. I am the proud daughter of immigrants. I am a first-generation student. And that is the beauty of what we offer as Americans to the city of Rome. It may be a dream, it may be a metaphor, it may be a trope. But what we offer as Americans to the city of Rome is that idea of possibility. That as a nation of immigrants, that we are often forgetting now, but we cannot forget. As a nation of immigrants, as a nation of refugees, as a nation that was also taken from indigenous peoples who already existed there, that we have a responsibility because we all come as guests. And we are also guests in the city of Rome. But what we offer the city of Rome is that possibility of utopia, that imagination and that hope that springs eternal that we can make this place better. That we can offer a conversation about race, about diversity, about equity, about inclusion, about accessibility, that we lead as the vanguard of those conversations. But what we also do is to ask our American fellows to enter the conversation with the city of Rome, and to ask our American fellows, what does Rome have to offer us? And that is a city that has stood for millennia, that has survived earthquake, that has survived pandemic, that has survived not one world war, but 2 world wars, that sits at the center of Europe, that is in the middle of conversations about economy, about science, about technology, about art, about architecture, about historical preservation, about cultural dominance, about imperialism, and asks, how do we tear that down? How do we have another conversation? How do we actually engage with one another? And as the director of the American Academy in Rome, I'm very proud to welcome you to this conversation on Rome-Washington, because I believe, even though Churchill thought the special relationship was between the US and England and the UK, I would argue that special relationship is really between Rome and the United States. And there is no time more vital, there is no time more important than right at this moment, as we face global challenges, global crises, the likes of which we have not seen in a century since the March on Rome. That if we do not come together and begin having these conversations between Rome and Washington, between Rome and America, between Rome and all of the cultural institutions that we are so fortunate to have in Rome, we will not exit this time with our heads held high and with our arms wide open to include everyone, regardless of how they identify, regardless of their abilities and disabilities, and regardless of what dreams they hold in their hearts. So, vi auguro una buona conversazione oggi e sono molto grata di essere una parte di questo processo. Grazie mille.
grazie infinite. I temi sono molti e come sentirà già oggi ci sono molte riflessioni che lei ha presentato che ritornano e che noi già troviamo al tempo, alle origini, diciamo. Ma comunque adesso io do subito la parola a Francesco Chiodaroli, che è il presidente della Fondazione Maria Cosway di Lodi. Francesco Chiodaroli è originario di Lodi, direttore della Fondazione Stefano e Angela Danelli Onlus, che si occupa della presa in carico all'interno delle proprie residenze di bambini e persone con disabilità. È presidente della Fondazione Maria Cosway di Lodi. È una fondazione sostanzialmente, come nella sua stessa pagina sul web, si definisce una fondazione indirizzata all'educazione e all'istruzione della gioventù nell'ambito territoriale della Lombardia, oltre che alla conservazione del patrimonio culturale e artistico lasciato da Maria Cosway. E dobbiamo forse dire da Maria Alfred Cosway, cioè, perché Cosway è il cognome del suo famoso marito Richard Cosway, ma anche Maria è estremamente importante. L'istituzione è intitolata appunto a lei, che nel 1812 aveva fondato il Collegio della Beata Vergine delle Grazie, un collegio proprio dedicato all'educazione e all'istruzione delle giovani fanciulle della nobiltà dell'alta borghesia lombarda. Ed è importantissima la figura di Maria perché è stata un personaggio molto importante in questa, diciamo, costruzione di questa rete. Con la Fondazione Cosway è in corso una mostra proprio dedicata a Maria Cosway, cui ha lavorato la studiosa qui presente Monia Faraoni insieme a me, insieme a Laura Facchin, e quindi adesso io lascio subito la parola al Presidente, perché con questa fondazione e con i preziosi materiali in larga parte ancora sconosciuti possiamo trovare tantissimi spunti di ispirazione per le nostre iniziative. Roma-Washington. Grazie. Grazie, innanzitutto sono onorato di essere in questo prestigioso consesso e quindi davvero ringrazio le istituzioni, l'Accademia di San Luca, qui rappresentata dal professor Francesco Moschini e dal segretario attuale Claudio Strinati che ci raggiungerà. Ringrazio in particolare la professoressa Loi che è stata il contatto per la mia presenza, e in particolare la professoressa Monia Faraoni che è stata il demiurgo della nostra mostra e che è riuscita ad avere tra i curatori questi contatti prestigiosi sia con la professoressa Loi che con la professoressa Facchino. Ringrazio anche tutti gli studiosi che sono presenti, in particolare Susanna Stein, con la quale ho avuto la fortuna di cominciare una prima amicizia, ma spero di poter consolidare con tutti voi rapporti di studio del nostro grande patrimonio culturale perché possa essere valorizzato. Eccoci, allora Roma-Washington, Trasmigrazioni di modelli, un titolo davvero affascinante e cercherò in questi 10 minuti di saluti istituzionali di spiegare come la figura di Maria Cosway possa essere una figura da valorizzare all'interno di questo percorso così bello che ci viene oggi proposto. Non voglio sottrarre ovviamente tempo agli studiosi, però è necessario forse fare qualche cenno, soprattutto per noi italiani che conosciamo davvero poco questa figura e soprattutto l'importanza che ha avuto tramite la sua amicizia con Thomas Jefferson di favorire questa trasmigrazione di modello dalla cultura, dall'arte, da quel linguaggio di bellezza, humanity che la professoressa Wong ci ha appena testimoniato, tra l'Europa e la nascente nazione americana. Ecco, Maria Cosway, Maria Hadfield, Cecilia, nasce da un imprenditore inglese. Abbiamo parlato di questa maggiore
facilità del mondo anglosassone a considerare il lavoro come un'espressione anche di una propria personalità. E quindi nella Firenze nel 1760, quando lei nasce, il papà aveva aperto una locanda, un'attività imprenditoriale per ospitare gli artisti che facevano il Grand Tour, che hanno costituito l'inizio della nuova cultura europea. E Maria è una bambina prodigio, una bambina che sin dai piccoli anni, dai primi anni, dimostra una capacità di apprendere il disegno, la musica, le arti a livelli davvero straordinari. All'età di 6 anni già suona e canta a quello che era la corte dei Medici, e soprattutto a 16 anni, tutt'oggi, è la più giovane ragazza membra dell'Accademia delle Belle Arti degli Uffizi. Dopo questo percorso perfeziona i suoi studi a Roma. Non abbiamo un'attestazione di una sua affiliazione all'Accademia di San Luca, ma sicuramente è venuta a contatto in questo perfezionamento con l'Accademia e anche con i suoi esponenti. Non abbiamo una traccia scritta, ma di questo per forza, venendo a Roma a perfezionare studi artistici rispetto al disegno, ne è venuta a conoscenza e soprattutto avrà tessuto legami come ha saputo tessere in tutta la sua vita. E dedica, poi sposerà per le vicende che non possiamo qui riassumere, il primarius pictor del futuro re Giorgio IV, viaggerà per tutta l'Europa, dedicherà la sua prima parte della vita a cercare di fare da questa sua arte una professione, in un'Europa dove alle donne era preclusa una carriera indipendente. E abbiamo comunque alcune figure di spicco, le prime 2 o 3 figure così importanti, la Kaufmann, la Moser e anche Maria, che riescono ad avere un nome proprio nel panorama culturale della seconda parte del Settecento. E anche qui poi una seconda parte della sua vita invece dedicata a far sì che le ragazze potessero avere un percorso di studi strutturato, perché l'educazione in Europa era divisa non solo per censo ma anche per genere, quindi mentre per il genere maschile esisteva un percorso strutturato che arrivava anche alle prestigiose università, alle ragazze esisteva il precettore a casa con istruzioni da parte del padre delle materie o del grado di apprendimento che potevano raggiungere. Ecco, prima a Lione e poi a Lodi, rinunciando a possibilità a Napoli e a Bologna, Maria crea uno dei primi, se non il primo, esperimento sul suolo italiano che non esisteva ancora, ma direi uno dei primi esperimenti a livello europeo di percorso strutturato da quelle che possiamo chiamare dal 5-6 anni fino al 18-19, con una costruzione di un percorso curricolare che è arrivato a un liceo artistico scientifico musicale. Lì per la prima volta le ragazze hanno potuto studiare le arti, hanno potuto fare delle mostre, esibizioni, dei concerti e hanno potuto studiare la matematica e le scienze, cose completamente nuove. Ora, perché Maria può essere considerata una figura centrale in questa trasmigrazione di modelli tra il bel paese e gli States e in particolare con Washington? Tramite questa amicizia profonda con Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era un genio, una figura che è stato un agronomo, un architetto, un ingegnere costituzionale, ma soprattutto è stato una persona che ha, usando le belle parole della professoressa Wong, fatto sì che la nascente potenza economica degli States, che stava avvicinandosi a essere la prima potenza al mondo a livello economico, acquisisse, oltre al linguaggio appunto tipico degli affari, del business e dell'imprenditoria privata, anche quello della bellezza, dell'umanità e dell'arte. Ecco, Thomas ha un ricchissimo epistolario con Maria, dal quale possiamo raccogliere questo linguaggio
comune che ha con questa sua grande amica, e come il suo desiderio di evolvere la sua nazione, che possa parlare non solo la potenza del dollaro, ma anche quella dell'amore per la bellezza, l'arte e l'educazione, sia stato fatto in profonda condivisione di pensiero con la figura di Maria Coswell. Su questo noi in Italia siamo ancora molto indietro in una valorizzazione. Io vi racconto due aneddoti, no? Il primo, una nostra studiosa, che è docente della Cattolica, che a lungo ha approfondito gli studi di Maria Coswell, è anche un amante della bicicletta, e una volta, risalendo l'Adda, che è il fiume che passa da Lodi per andare al lago di Lecco, ha incontrato una comitiva di americani. Si fermano a mangiare e un americano gli dice: ma che lavoro fai, cosa stai facendo? E lei, un po' così, pensando di dire un qualcosa che fosse incomunicabile con una persona che venisse dall'estero, comincia a descrivere le bellezze che ha trovato nella biblioteca della Fondazione Maria Coswell. E vede che questa persona comincia a dire: ah, Maria Coswell è una figura importante, l'amicizia con Jefferson e così, insomma, vanno avanti a parlare un po', e poi la professoressa Barbero chiede a questa persona: ma ti vedo molto informato così, ma sei un docente di storia delle arti, sei un docente di non so da qualche parte? E l'americano risponde: no, I'm a policeman in New York. Ecco, questo innanzitutto complimenti alla cultura del poliziotto americano, però è proprio per dire come noi non abbiamo idea di questo rapporto. Come presidente, rappresentando le istituzioni, ho avuto anche la fortuna di accogliere comitive di un turismo colto che veniva dagli States, tramite anche l'amico Bill Baker, che ha organizzato diversi tour di americani interessati alla cultura e alla politica, che hanno ripercorso le tappe che Thomas, nei famosi 18 giorni, percorre per l'Italia e che descrive nelle lettere a Maria, fra parentesi passando nell'Odigiano per studiare come agronomo la cultura del riso, che poi, minacciato di impiccagione dagli Asburgo perché era patrimonio culturale, cucirà nelle giacche 4 kg per portarlo poi negli Stati Uniti e vedere se poteva germogliare. Tutti dettagli molto interessanti che poi traspaiono dal carteggio con Maria. Comunque, ecco, parlando anche con i capi delegazione di questo turismo colto, quindi anche col professor Bowles, che è stato sicuramente un grande studioso di Jefferson, ecco, dell'importanza di questo presidente, padre fondatore degli States, hanno ribadito, ecco, che l'indipendenza, l'abolizione della schiavitù, insomma tutte le cose che da noi in Italia, un po' nella nostra cultura, sono famose, legate al presidente Jefferson, però sono fenomeni in cui Jefferson è stata una pedina all'interno di un movimento culturale che già esisteva. Quello che viene riconosciuto alla figura di Thomas è ancora una volta quello che dicevamo prima. Thomas, nella sua genialità, affranca quello che in Europa è anche un po' gelosi della potenza economica che gli Stati Uniti stavano avendo, era l'assenza di questo linguaggio di bellezza, umanità e arte. E questo avviene tanto verso la fascinazione di Maria. L'amore che Thomas porta per l'Italia, per Roma, una delle ultime lettere che Thomas scrive lamenta il fatto che non ha potuto recarsi nell'Italia centro-sud, e in particolare a Roma, a Napoli, per vedere le bellezze che tramite Maria, che era a Parigi, gli vengono illustrate e che rimarranno un suo sogno. Prima parlavamo ovviamente della capitale, questo simbolo di Washington come appunto archetipo della potenza e anche di una nuova unione tra gli Stati Uniti, e non è un caso che il primo progetto fosse del fratello di Maria, George, che Jefferson vuole al suo fianco e che importa lo stile neoclassico europeo negli Stati Uniti. Ecco, questa di Washington è un'altra caratteristica. Nel nostro archivio ci sono per esempio delle testimonianze del funerale di Washington, dove c'è davvero un inno al melting pot americano, in cui
religioni diverse, paesi di origini diverse, camminano fianco a fianco rispetto al testimone del padre fondatore degli States, e ci sono testimonianze di dire come questo non sarebbe mai stato possibile nella nostra Europa. Ma poche lettere più avanti avviene anche una lamentela del fatto che negli States si parlava molto del prezzo degli animali, del business, però c'erano poche biblioteche, c'erano pochi teatri, c'erano pochi posti di produzione culturale. Ecco, Thomas cambia queste cose. Thomas porta il modello di produzione, di amore per la bellezza e l'arte negli Stati Uniti, e in questo la figura di Maria è importantissima, perché Thomas avrà questa elezione tra due figure geniali, tra due figure innamorate di tutti i linguaggi della bellezza, non solo la pittura ma anche la musica, l'architettura, l'arte. E l'ultima cosa è anche il fatto che l'arte si insegna nei percorsi educativi, e anche su questo abbiamo testimonianze che mentre Maria creava un modello strutturato di sistema educativo qua per la prima volta in Europa per le ragazze, perché allora c'era questa separazione di genere, Thomas capisce l'importanza e crea il sistema scolastico in Virginia e anche l'Università della Virginia, e questo ne testimonia nel rapporto con Maria. Tra l'altro Maria ha anche un importante aspetto nell'educazione di alcune delle figlie di Thomas che erano presenti a Parigi, e quindi anche di questo io penso che nella trasmigrazione di modelli sarebbe affascinante che in questa bellissima iniziativa Roma-Washington potesse rimanere traccia. Io vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti buon lavoro. Allora, grazie infinite alla direttrice e al presidente Chiodaroli. Certo, io trovo che l'aspetto sull'educazione è il punto in cui si sono ritrovati, l'amore per la bellezza, per l'arte, i commenti sulle opere d'arte tra i due, ma questo tema dell'educazione così centrale, in un momento in cui contemporaneamente c'erano nuovi programmi napoleonici. Dobbiamo ricordare che i programmi di Jefferson escludevano l'insegnamento delle religioni, inizialmente l'università era solo maschile, non abbiamo, e quindi anche alle sue stesse figlie aveva dedicato un'educazione ancora, diciamo, privata, usando un termine però sicuramente questo tema dell'educazione è qualcosa su cui c'è un incontro, si crea una specie di scambio effettivamente, che servirà poi moltissimo per le generazioni future. Io trovo che questo è uno dei tantissimi aspetti su cui c'è tantissimo ancora da studiare, e i documenti che sono nella fondazione saranno molto importanti. Allora, grazie. Passiamo quindi adesso alla conferenza, agli interventi che sono stati preparati. Quindi sì, invitiamo al tavolo. Sì? Sì. Allora, come vi dicevo prima, con grandissima emozione, spero di non fermarvi nuovamente, questa iniziativa è dedicata a James Ackerman, accademico di San Luca, che tutti in questa sala hanno conosciuto direttamente o sicuramente attraverso i suoi studi. E per ricordarlo chiamo qui John Pinto, il professor John Pinto, che farà un ricordo del professor James Ackerman. Ma intanto vi dico due informazioni su John Pinto, anche egli penso notissimo a tutti voi. John Pinto ha studiato al Harvard College fino al 1970 e poi ha conseguito il PhD, il dottorato di ricerca, al Dipartimento of Fine Arts della Harvard University nel 1976. Ha insegnato al Smith College e dal 1988 ha insegnato al Dipartimento di Arte e Archeologia della Princeton University, in cui dal 2013 è professore emerito.
Il professor Pinto ha ricevuto moltissime borse di studio, moltissimi premi, fra cui molto importante, anche ricordarlo oggi, la fellowship dell'American Academy in Rome nel 2006. Ha poi ricevuto il John Simon Guggenheim Memorial Fellowship nel 2005-2006 della Fondazione Guggenheim, un altro riconoscimento della Biblioteca Arziana, del Max Planck Institute di Roma e del Centro for Advanced Individual Arts nel 1984 e 1991, oltre al Rome Prize Fellowship in the History of Art, sempre dell'American Academy in Rome. Il professor Pinto ha studiato, è un grandissimo studioso di Roma, ha scritto dei testi fondamentali. Uno dei testi che anche i nostri studenti delle università italiane conoscono molto bene è il bellissimo Hadrian's Villa and its Legacy con William MacDonald del 1995, che poi è stato tradotto dalla Lecta in italiano, che ha vinto anche molti premi e riconoscimenti. Ma John Pinto è anche autore del bellissimo saggio, il fondamentale saggio sulla Trevi Fountain, qui dove noi, accanto a cui noi stiamo lavorando questa mattina, nel 1986, poi nel 1988 è seguito anche un cortometraggio di 17 minuti proprio sulla storia della fontana di Trevi, e fra i suoi più recenti studi, sempre incentrati su Roma, e sono le pubblicazioni City of the Soul, 19th Century Rome in the World and Image, e continua, penso, inesorabilmente il suo interesse e il suo amore per Roma. Il professor Pinto parla benissimo l'italiano, ma in questa occasione ci parlerà in inglese. Grazie. Allora, prima di tutto grazie Cristina per questa presentazione. Mi sento molto onorato dall'invito all'Accademia di San Luca. È un istituto fondamentale, diciamo, per la storia di Roma, per la vita artistica e culturale. I'm also very honored to have been invited to say a few words about James S. Ackerman this morning. In 2013, just 3 years before Jim's death, the Accademia di San Luca sponsored a memorable symposium on architectural drawings with Raphael Moneo and Jim as discussants. Next, avanti. Noi non lo vediamo. Non vediamo la progressione nello schermo. È passato, ok. Lo devi fare lo schermo. Va bene, allora. Invia. Ecco, quello a metà destra. A metà? Va bene, allora vediamo. Quello sotto? Qual è l'invio? Va bene, allora posso controllare io. Benissimo, va bene. Okay. Devo sempre finire. Sì, quando lo dici però lo senti. Benissimo, ok, a posto. Allora ricominciamo. Bene, this audience is familiar with Jim's groundbreaking work and scholarship, especially his highly influential books on Michelangelo and Palladio. In the brief remarks that follow, I will not attempt to provide a systematic assessment of his contributions. My perspective, instead, will be more personal and focus on my interactions with him as teacher and mentor. Next. I first met Jim in the fall of 1966 when, following the disastrous flooding of the Arno in Florence, he was helping to organize the Committee to Rescue Italian Art. At the time, I was an undergraduate, considering majoring in fine arts. Little did I realize that this postcard and subsequent encounter would lead to a relationship that would embrace my undergraduate and graduate study
and shaped my academic career. In due course, Jim became my undergraduate tutor. I recall writing a series of papers on local buildings, including a gas station in the Palladian style, Longfellow House, and the Swedenborgian Church. These written exercises reflected Jim's view of architecture as an emphatically social art. He saw and presented architecture contextually. For him, it was a medium serving the practical needs of society, as well as expressing its values and associations. Jim looked beyond questions of style, connoisseurship, and attribution. That felt very fresh, particularly granted how art history was taught at Harvard in the mid-1960s. His interests encompassed aristocratic houses and New England barns, urbanism and military architecture, construction and process, as well as result. As a writer, Jim had an extraordinary ability to satisfy specialists while making his work accessible to a more general public. He wrote beautifully and provided a standard towards which we aimed as students. Indeed, it is one towards which we continue to aim. He brought the same standards to bear on his students' work. No art historical jargon escaped his red pencil. In his own publications, Jim never mystified the language of architecture. His limpid prose has the clarity of Palladio's illustrations, which accounts in no small measure for his wide influence, especially in Italy. Jim believed that academic life should not be isolated from the larger world. His belief that art historians should be engaged with the present spoke with particular force to us in the late 1960s and early 1970s. Owing to an influx of government funding, the history of art was no longer the preserve of a privileged few. Jim welcomed these new students, graduate students, in all their social and economic diversity, and shared our concerns for civil rights and opposition to the war in Vietnam. Jim never assumed that his views were free from error. He wasn't afraid to change his opinion. Witness the postscripts to his essays and distance points. His message resonated with us, articulating a clearly stated point of view or interpretation yielded better results than the fruitless attempt to construct a watertight positivist box. Better to aim high and sometimes fall short than to play it safe. For Jim, the subjective dimension of art history wasn't a weakness, but rather a strength. He never denied that our view of the past was somehow unaffected by concerns of the present. Instead, he argued forcefully that only by acknowledging our contemporary perspective could we find our true voices. In 1973, I suspect due in large part to one of Jim's persuasive letters, I went off to the American Academy in Rome to pursue research on my dissertation. In his day, Jim had been the recipient of the first of the new fellowships in art history that the Academy began offering in 1950. In later years, he returned repeatedly as resident and also served a lengthy term, 17 years, on the Academy's board. His affection for the institution allowed him to offer incisive and constructive criticism that greatly strengthened it. Our correspondence in this period took the form of periodic reports on my research, followed by Jim's helpful advice on how to shape my topic. Jim avoided micromanaging his graduate students. Instead, he encouraged a sense of confidence in their ability to get the job done. I greatly appreciated this approach. He had no interest in training clones, as a survey of his students makes clear. I've tried to treat my own students with the same respect he modeled for me. Jim's letters invariably passed from academic shop talk to the issues of the day. One of my favorites was written at the height of the 1973 oil crisis and is as relevant today as it was then.
In it, he offered a trenchant critique of collusion by the great petroleum companies, concluding, and I quote him, "Whatever happens, the poor will pay the real cost. Like the indulgences preached for the building of St. Peter's, it may generate a socialist Luther and really stir things up," end quote. A perfect illustration of Jim's Janus-like vision, linking past and present. In 1975, Jim and Mildred stayed at the Academy while working on their film, Looking for Renaissance Rome, on which they collaborated with Kathleen Well-Gareth Brandt and John Terry. Jim loved the challenges presented by the medium of film, as well as the opportunities it offered to engage new audiences. A decade later, when I was working on a short film on the Trevi Fountain, Jim provided sage advice and friendly encouragement. While in Rome, Jim enjoyed expeditions to visit sites off the beaten path. On one occasion, we sought out the ruins of the Renaissance city of Castro, spending the day wandering around the desolate landscape, taking photographs and measurements. Here is Jim's hand on a Renaissance brick. Avanti. On another memorable occasion, we were part of an Academy group that climbed the dome of the Pantheon. Unfortunately, Jim doesn't appear in any of my photographs, but he was there, all the same. I vividly recall his expression of awe after leaning over the edge of the oculus to peer down into the void, as the architect Peter Carl does in this image. Avanti. In the summer of 1982, when Jim was writing his article on the Tuscan Order, we drove out to the ruins of ancient Portus, and then on to the hill town of Genazzano to inspect the remains of a Renaissance nymphaeum that had recently been attributed to Bramante. My favorite picture of Jim was taken on that day, framed by the architecture he loved, an image and a memory I treasure. It was a privilege to have studied with Jim, whose probing intellect and broad humanity remain a constant inspiration. Grazie. Grazie infinite John per questo bellissimo ricordo di James Ackerman. Noi inizieremo, we are going to start with the three papers from this morning. And il primo è del professor Peter Lucart, storico dell'arte e accademico benemerito dal 2021. Aveva completato gli studi in letteratura francese all'Eckhart College nel 1977, la laurea magistrale in storia dell'arte alla Temple University e poi il PhD in storia dell'arte nel 1988 alla Johns Hopkins University. Precedentemente il suo incarico, diciamo, dal 2001 è la carica di Associate Dean del Center for Advanced Study in the Visual Arts alla National Gallery di Washington DC e precedentemente a questo incarico aveva ricoperto vari ruoli in ambito accademico al Dickinson College in Pennsylvania, alla George Mason University e al Dickinson College di nuovo. Numerosi sono i premi e i riconoscimenti che il professor Luca ha ricevuto. Al centro, diciamo, dei suoi studi, soprattutto sull'Accademia di San Luca, c'è questa indagine sulla partecipazione degli artisti in corporazioni e accademie durante la prima età moderna. E questo studio, questo ambito di ricerca è stato poi sviluppato in una serie di saggi ed è molto importante ricordare il progetto, no? Fra i lavori numerosi scientifici che il professore sta dedicando alla storia dell'Accademia di San Luca, va sicuramente ricordata l'ideazione e la direzione del progetto di ricerca digitale The History of the Accademia di San Luca 1590 circa 1635, Documents from the Archivio di Stato di Roma,
È un progetto che è scaturito, è stato reso possibile dalla collaborazione internazionale tra la National Gallery of Art, l'Archivio di Stato di Roma e l'Accademia Nazionale di San Luca, di cui appunto è benemerito dal 2021. Prego. Grazie. Buongiorno. Vorrei ringraziare vivamente i professori Moschini e Strinati per il grazioso invito di parlare oggi e spero che possano scusarmi se presento il mio intervento in inglese oggi. Avanti. Avanti. This slide introduces two aspirational models that bracket the first century of the history of the Accademia di San Luca. On the left is the title page of Romano Alberti's Origine e Progresso dell'Accademia del Disegno, dei Pittori, Scultori e Architetti di Roma, published 1604. It was published approximately 10 years after the founding of the institution in 1593 and expressed the desire of Federico Zuccari, the first prince, to create an academy that brought together the three visual arts that depended on disegno, that is, painting, sculpture, and architecture. And on the right is Aqua Potestas, the equilateral triangle composed of a paintbrush, a compass, and a ruler. Though I would argue what many see as a ruler is probably a chisel, and the compass is in fact dividers of the architect. The emblem was designed by then Secretary of the Accademia di San Luca, Giuseppe Ghezzi, in 1705. The short Latin phrase glosses the poet Horace's dictum from the Ars Poetica. It says, "Painters and poets have always enjoyed the right to take liberties of almost any kind." Here the equilateral triangle represents a more literal reading of Horace, in which each of the three arts has equal power, presumably within the academia, but also in the larger world. The parity between the three arts within the structure of the academia took nearly a century to be effectuated. In this paper, I'll address the history of the Accademia di San Luca as a long and convoluted arc that led from the papal brief of Gregory XIII in 1577, I believe that's represented in the painting on the wall, to the late 17th century, during the time when the curricula of the three principal disciplines of the Academy came finally into focus, and from the establishment of a defined pedagogical curriculum and a series of concorsi to the eventual severance between the teaching and ceremonial functions of the institution. Founded around 1593, like its forebear, the Accademia delle Arti del Disegno in Florence, it brought together painters and sculptors. Architects were also there, but more officially incorporated later, under the shared discipline of drawing. The Roman Academy was not the creation of a duke or a secular authority. Rather, it was an entity strictly connected to the Catholic Church. First mentioned in a brief for Pope Gregory XIII in 1577, the painters were granted the right to found both an academy and a congregazione, a confraternity, under the protection of St. Luke. The Accademia was intended on one hand to provide religious, moral, and educational support for young artists who came to Rome, often without family and proper professional training. On the other hand, the new institution was to be conceded a church at which the most gifted practitioners could meet, along with the neighboring hospice for young artists. This initial attempt to create an academy did not immediately gain traction. The next major events occurred in the following decade. First, Romano Alberti published the Trattato della Nobiltà della Pittura, which laid out an argument for the nobility of painting on behalf of the Accademia in the year 1585, 8 years before the official incorporation. Second, in 1588, when the family of Pope Sixtus V, they built their new palace
on the Pescone Hill, and they tore down the original church of San Luca. The Pope offered a new site for the painters at the church of Santa Martina Avanti in the Roman Forum, which was formerly believed to have been built on top of the Temple of Mars in the Forum of Mars, now identified, rather, as the site of the Secretarium Senatus. Finally, in the same year, Sixtus V issued a bull declaring the foundation of the Accademia di San Luca for, quote, the noble arts of painting, sculpting, and drawing, which had declined in prestige. The actual foundation of the Accademia was proposed and accepted by the membership on the 7th of March, 1593, when 6 deputies, including some of the most prominent artists, Scipione Guzzone, mentioned earlier today, Giovanni de Vecchi, Tommaso Laretti, and Federico Zuccari. 2 others were not present at the meetings, we don't know who they are. But they presented their report. It was more of a manifesto to the assembled academicians. The deputy's report stated that the Accademia was to be founded for those who, quote, were the most adept to undertake the most noble art of painting. Among the reasons cited for the institution's foundations were, it is for the benefit and instruction of the giovani, that is, young boys. I'll repeat that word a lot today. And all those who wish to embark on the proper path of studying painting. That painting is in itself noble and worthy of freedmen, and that academicians should be free of the imposition of guild dues and other mechanical and servile obligations. Among the actions to be avoided by academicians were practicing in a workshop, that is, as opposed to a studio, where, quote, paintings hang from the windows or in other public space. Further, the statutes of the new academy were dedicated to the honor and glory of God, as well as the saints, and to the nobility and repute of the profession, which has been so vilified and debased in our times. And finally, the giovani were to be encouraged to work arduously in their study and diligence to imitate the most excellent and noble painters of the past. In both the brief and bull, only 2 disciplines are mentioned, painting and sculpture. About architecture, the popes are silent. Indeed, though architects were welcomed into the Accademia without hesitation, the regular acknowledgement of their presence remained inconsistent. Indeed, throughout the early decades of its existence, the notarial records that preserve the actions and transactions of the institution most often referred to the institution as the Academia Pictorum et Sculptorum, that is, the Academia dei Pittori e Scultori. Issues of education and support of the young artists are also mentioned in the wills of several artists of the period, and they figured prominently in the history of the Accademia. Girolamo Luciano. Next slide, please. Federico Zuccari. Yeah, awesome. Across the way. And Tommaso della Porta. Of these, you can hold it on that picture from Zuccari. Tommaso della Porta. Of these champions, only Muziano's estate yielded enough funds to serve the Accademia's mission. Yet the members of the Accademia and its confraternity were able to make only limited improvements to the new church. Although the intended hospice for giovani was never realized, the educational initiative for the Accademia got off to a spirited start. On the 18th of October, 1593, the feast day of St. Luke, in fact, we'll be close to that right now, probably just celebrated, the Accademia elected its first principe, Federico Zuccari, a painter whose experience with the Accademia del Disegno in Florence in its first decades, the Accademia degli Insensati, established in 1561 in Perugia, and the Compagnia di San Giuseppe in Tel Santa, also known as the Virtuosi del Pantheon, was established in 1542, of which he was regente. And therefore, he had the experience and the ambition to create a pedagogical program for artists. Beginning in January 1594,
Every 2 weeks, academicians were assigned to present orazioni, or discorsi, on major theoretical issues, from the definitions of drawing, painting, and sculpture to disquisitions on grazia, or historia. In the intervening weeks, the giovani were divided according to their level of experience. Move ahead. Very good. The beginning students practiced drawing, starting with the ABCs of eyes, mouths, and noses. The desiderosi, that is the desirous of learning, progressed to drawing after works of the most talented masters. And at the third level, they began to ritrarre cartoons and reliefs. At the highest level, called studiosi, the giovani were expected to be able to create works from their imaginations. We see all of these activities taking place in the etching by Francesco Alberti. It represents the giovani of various stages and ages of accomplishment arrayed across the studio of the Accademia. In the far right background, we observe an anatomy lesson with professors in deep discussion, while students point and call out the appropriate part of the body. These lessons, which, according to Alberti, took place in the cold months when the body would not decompose as quickly. While we're looking at this slide, I also want to point out the obvious. There are no women present, except as works of art. And that there is a giovane measuring the architectural drawing in the upper left-hand corner, one of the few allusions to the practice of architecture in the entire print. All the procedures of teaching are here subsumed under the banner Accademia dei Pittori. Together, the lectures, or disputations, debates, as they were known, and the practical study of drawing were the building blocks upon which the Artists' Academy was erected. Disputation was fundamental to all forms of literary and scientific academies, and its presence as part of the life of the Accademia di San Luca marked a definitive split with guild culture. Zuccari's educational plan encouraged the academicians to serve both as teachers of practical skills to the giovani and as interlocutors of theory. That some artists refused or failed at their assigned disputation in the early years of the Accademia bespeaks the growing pains of an institution between guild and academy, and a profession between a liberal and an artisanal activity. By the end of the 17th century, however, these two pedagogical obligations would become second nature for most academicians, where the secretaries, such as Giovanni Pietro Bellori and Giuseppe Ghezzi, held forth in eloquent disquisitions that were later published. We'll return to them soon. From the outset of the formal academy, the members established statutes that defined the roles of the officers and governed the practices of their collection. They also laid out the rules for the members, from matriculation to acts of charity, and from fines to proper comportment. The early statutes, currently lost, introduced a Romano Alberti's Origine Progresso dell'Accademia. Alberti indicates that they were revised in 1595 when Tommaso Loretti served as principe. But written in 1607, the earliest extant and complete set of statutes are housed here in the Archivio Storico dell'Accademia di San Luca. And when published in 1609, they also became the first promulgated statutes of the organization. These statutes set out many of the rules that govern the Academia's membership for generations, such as the minimum age to be elected for prince, which was 30 years. You can move ahead, avanti. Thus it was possible for the phenomenally talented Giovanni Lorenzo Bernini to become one of the youngest princes ever, just after he reached the age of 30 in 1629. Further, the Accademia allowed for women to become members of the organization, either as Accademiche di Onore, an appointment usually reserved for nobility, or as Accademiche di Merito or di Grazia, for those whose fame and artistic accomplishments distinguish them from their peers, provided that they donate a work of art. I'll talk about them too.
Yet another statute asserted that the Accademia had a monopoly over life-drawing academies within Rome, which suggests that academicians wanted to control the practice. Such attempts to surveil the lives and working processes of artists in the Eternal City met with mixed success. However, the fact that they were particularized statutes indicates that the Accademia wanted to assert its juridical authority and to collect fees and penalties. The unsettled nature of the organization and finances of the Accademia during the first decades of its existence are reflected in the number of revisions to the statutes that were put forward between 1607 and 27. Some of the most important changes concern the separation of the Accademia from the confraternity and the creation of a colletta, a small group of prominent artists who made important decisions for the entire body. It was so controversial that it was quickly abolished. In the aftermath of fiscal problems, the anger of the membership regarding consolidation of power in the colletta and, move forward please, the attempt to sell St. Luke painting the Virgin and Child, then universally considered to be the work of Raphael, Cardinal Protector at the time, Francesco Maria del Monte, intervened and helped put the Academy back on a sustained course. The French painter Simon Vouet was subsequently elected Principe in 1624, just after Urban VIII ascended to the papacy. This confluence of an extremely able prince who served for 3 years until being called back to Paris by Louis XIII, and a powerful new Cardinal Protector, Francesco Barberini, led to a period of relative stability and greater financial liquidity in the Academy. For a short period of time, they folded embroiderers and gilders who had not been included in the rolls from about the time of the founding of the Accademia, and they were brought back into the membership. Concomitantly, they leaned heavily on all artists of the city, whether matriculated or not, to donate to the Accademia. And as you can imagine, artists balked at what was essentially a tax for practicing their profession. The records of the attempts to enforce a licensure program for non-academicians are chronicled in the Tribunale Civile del Senatore, for which I encourage you to consult the work of Patrizia Cavazzini and Matthias Jonker. We at the Accademia di San Luca project at the National Gallery will be publishing all these documents that we have found on our website later this year. One of the first orders of business for Vouet was the reform of the educational program, for which prominent members of the Accademia rotated every few months as instructors of the giovane. At about this time, too, that we see the first known payments to a model for the life-drawing classes in 1628. And further, with the purchase of 2 homes flanking San Luca in Santa Martina, as it was called, this was a period marked by possible ambitions for more extensive rebuilding of the confraternal church. Lacking funds, however, the academicians decided in 1624 to complete the project according to the structure's present footprint and framework. Nonetheless, San Luca in Santa Martina was found wanting, without space for the rituals that took place in the church and the adjacent studio, formerly the hayloft, woefully inadequate to handle the teaching and disputation that the Accademia envisioned. Thus, the academicians desired a grander edifice that bespoke their aspirations as a teaching institution and as a gathering place for the confraternities, religious services, as well as ceremonial functions. Elected prince in 1634, the painter and architect Pietro da Cortona was granted permission to restore the lower church, during the process of which they discovered what were then thought to be the remains of early Christian martyrs, including Santa Martina. And they discovered at that time these remains, and so relics were later housed within niches, as you see here in the crypt, becoming over time a separate lower church of Santa Martina, where Cortona himself was later buried.
The newly discovered treasures, which prompted donations from Cortona himself and other dignitaries, also elicited guarantee from Cardinal Francesco Moschini to fund the new church's construction from its foundation. Despite the financial support, it took approximately 50 years for Santi Luca e Martina to be substantially completed, due in part to the deaths of the architect in 1669 and the cardinal in 1679. Once finished, however, the new church declared the prominence and the ambitions of the artists within Rome and beyond. Its distinctive undulating facade is clearly visible in contemporary maps of the city, standing proudly next to the partially submerged arch of Septimius Severus. As such, it became a focal point in prints and paintings of the Roman Forum. I brought this image in as well because that little house that's right up smack dab against the walls of the church is the house of Giovane until it was torn down. At the same time as the building campaign was progressing, the pedagogical functions of the Accademia continued with more regular drawing classes and discorsi of increasing impact on the theory and practice of art. With regard to drawing, we have evidence of the ongoing life drawing studies undertaken at the Accademia, as well as the more structured annual concorsi that were held at the Accademia from 1663, while Pier Francesco Mola was principe, more or less uninterrupted through the 19th century. The concorsi were generally staged for the giovani, divided into 3 classes, and were intended to challenge the students' ability to create drawings either ex novo or through copying to assess their progress, and to make their accomplishments known to the public. The first 2 classes were assigned composition that would require them to work from their imaginations. We talked about the teaching courses here, and this is where they come into play. And the 3rd class was asked to draw after sculptures. From 1679, there are examples of both painters and sculptors' competitions, and from 1681, architects are also included. Sculptors created their works in terracotta, some of which remain in the collection of the Accademia to this day. The architects were assigned plans and elevations for as yet unbuilt edifices. The first-class students were given a church or palace. The second-class students, a smaller building or chapel. The visual and archival documentation of the concorsi also illuminate the international reach of the Accademia, with students coming from across Italy, as well as France, Germany, Poland, and Russia, among others. In addition, the concorsi could mark the beginning of an illustrious career that resulted in major commissions, as well as eventual membership and the acquisition of offices in the Académie de San Luca, as was the case for the French painter Charles-François Moisson, and I point to Carolina's work here. Some of the discorsi, by contrast, went on to become linchpins in the history of art. In the mid-1630s, for example, Andrea Sacchi and Pietro da Cortona debated the issue of the number of figures that should ideally be included in a composition. Sacchi advocated for fewer, Cortona for more. This seemingly esoteric debate was driven not so much by the relative merits of restraint or copiousness, but by the fundamental matter of narrative clarity in painting, so important to all practitioners. 3 decades later, in 1664, the secretary of the Accademia and noted antiquarian, Giovanni Pietro Belloni, he presented his famous discorso called Idea to the assembled members of the Accademia and the admitted amatori, that is, the amateurs who came and joined them. It inscribed classicism and ideal beauty at the very center of the artist's enterprise. It is no accident that this lecture was given during the Principate of Carlo Avanti, whose artistic and theoretical sensibilities closely paralleled those of Gloria. The alignment between the Académie de San Luca and the Académie Royale de Peinture et de Sculpture in Paris, founded by Charles Brun,
in 1648 under the auspices of Louis XIV and overseen by the Minister of Culture, Cardinal Mazarin, stems in large part from the fact that the French Academy was modeled on the Roman example. Indeed, many French artists, from Bouet to Nicolas Poussin to Claude Lorrain, had participated in the Academia. Further, the French created the Prix de Rome in 1663, followed shortly thereafter by the establishment in 1666 of the Académie de France, or Académie di Francia, in Rome, as a place to host the pensionnaires, those artists who received stipends from the French crown. The rapprochement between the Parisian and Roman academies increased when Charles Lebrun, already rector of the Académie in Paris, was elected Principe of the Academia in 1676, a short-lived effort to create an administrative union between the two. Although the enterprise failed, the structure and teaching programs of the two academies were forever intertwined. The late 17th century was a particularly fecund moment in the life of the Academia. The elevation of Carlo Fontana to the role of Principe in 1687 had the salutary effect of raising the profile of architecture within the institution on the eve of its centenary. Fontana was re-elected prince twice in the 1690s, paving the way for more students. Paving the way for more of his students and colleagues to become academicians. Henceforth, architecture also became one of the cornerstones of the Academia's curriculum. And as we have seen, there were regular concorsi for students who were given projects to design on paper. This course of events helped to establish the modern notion of the architect. That is, not a painter. Oops. Do we have? No. Fontana should be up right now. That is, not a painter or a sculptor who also made architectural drawings and supervised construction projects, but a professional who mastered a unique and discrete set of skills. Indeed, the notions of architetto, provveditore, and ingegnere were not yet disambiguated. The history of the total integration of architecture into the administrative, curricular, and professional life of the Academia at the end of the Seicento has been well studied and articulated by Helmut Hager, Angelo Cipriani, Giuseppe Buoncorso, Francesco Moschini, and Isabella Slavagni, among many others. To their excellent research, I wish to add only a few observations. First, that in addition to the importance of efforts of princes like Fontana and the indomitable secretaries Belordi and Getzi, who reshaped the theoretical, juridical, and pedagogical programs of the Academia in this period, it must be acknowledged that there were mitigating circumstances why architecture was a latecomer to the academic triumvirate in Rome. As Elizabeth Merrill has insightfully written, and I'm quoting here, not only were there no schools of architecture or systems of licensing in the period, but also in terms of training and practice, architecture was without clearly defined contours. There was nothing to stop the painter, sculptor, or mason from freely assuming the title architetto in accordance with the position he then filled on the building site. With the multiple elections of Fontana as Principe, a rigorous and individualized curriculum for architects was at last established, and architects were now coming to Rome specifically to study under his tutelage, among them Italians such as Filippo Guevara, Avanti, Germans and Austrians such as Fischer von Eyerloch, and Englishmen such as James Gibbs. In this way, the teaching and the ideals of the Accademia di San Luca were promulgated well beyond the Eternal City. The architecture program of the Accademia thrived not only because of Fontana's diligence and attentiveness, but also because, as opposed to the Académie Royale d'Architecture in Paris, where students were instructed in the Grand Goût, there was no official national style in Rome. In addition, when the Prix de Rome winners in architecture arrived at the Académie de France, there was no specific instruction in their discipline. Hence, they attended classes at the Accademia di San Luca. And during the preparation for the concorsi in architecture, these classes were essential for all participants. As we make the breathless tour through
over 4 centuries of the history of the Accademia, I wanted to underscore the importance of Getzi, Avanti, not only for his reforms of the statutes of the organization, but also for his role in insisting that architecture be fully equal among the 3 arts that stem from painting. In fact, he was responsible for designing the new emblem for the Accademia, the Epoch Protestas, with which we began in 1705. If this were not enough, it's becoming clear that Getzi was also an advocate for acknowledging the roles of women throughout the history of the Accademia. In 1695, the Accademia celebrated its centennial, an anniversary commemorated in a publication by Getzi entitled Il centesimo dell'anno 1695, celebrato in Roma dall'Accademia di San Luca. In addition to providing a short history of the Accademia, the booklet includes a list of all the Accademici di Onore, and the Accademici di Merito, as well as a list of the Donne Pittrici, women painters, in which he lists as Accademiche, whether di Onore or di Merito. Besides giovane persone, Avanti, one finds the Bolognese painters Lavinia Fontana, Avanti, and Elisabetta Sidani, and the Roman painters Virginia Vezzi, wife of the former Prince Simone Bouet, and Plautilla Ricci, Avanti. Though without clear indication of the category to which they each belonged or the dates of their admission. Such honors were bestowed on the miniaturist Giovanna Barzoni, who became a benefactress of the Accademia and was allowed, Avanti, she was allowed uniquely among all the women to be buried within the Confraternal Church in the late 17th century. Her tomb monument here completed about 1698. Unfortunately, her portrait painting had been stolen. An early 18th century list included the Accademiche di Onore and di Merito. This is separate from the publication. There's not time to discuss all the women. However, I did want to parse the contents for you a bit. The majority of women artists were most often trained by their fathers or another family members. And although one of the principal arguments that Bone makes in her new volume on women artists in Bologna is that the majority there were not trained by family members, Rome seems to adhere to the more traditional model. In addition, a surprising number were married to artists, several of whom were also academicians, like the sculptor Pompeo Ferrucci, who married Plautilla Ricci. Avanti, Virginia de Vezzi, wife of Simone Bouet. And without putting undue weight on this issue of wives or daughters of prominent artists with regard to the nomination to the status of Accademica, it still needs to be considered. And yet, it's equally important to acknowledge that not all fathers or husbands of famous women also became academicians. One example on the list is the foreign-born Luisa Roldan de los Arcos, Avanti, a sculptress who married Luis Antonio Navarro de los Arcos. Roldan sculptured this figure of Saint Ines, now in the Getty. Although she worked with her husband, also a sculptor, only she was made Accademica in 1706, the year of her death. As far as is known, Roldan never traveled to Rome, which prompts the question, how did she come to be acknowledged in this way by the Accademia? The story is still to be told. The reign of Pope Clement XI from 1700 to 1721 was an auspicious one, and it set a positive course for the Accademia in the fledgling 18th century. Not only did Clement value the Academy's historic accomplishments in teaching and encouraging the fine arts, he also wished to reinvigorate them. One notable step he took was to sponsor the concorsi, which were for decades thereafter, called the Concorsi Clementini. And at this time, the award ceremonies were moved to a more prominent public space, the Sala degli Orazzi e Curiazzi at the Palazzo dei Conservatori, where clerics and aristocrats joined the academicians for the awarding of prizes. Toward the end of the century, the painter Carlo Pio Balestra left a substantial bequest to the Accademia that supported the concorsi
The Concorsi Bellesti, founded in 1768, and which ran through even the 20th century, introduced a higher degree of secularism into the choice of subjects for the giovani. The Concorsi Canova per le Tre Arti were inaugurated in 1817. And I should announce here, Carolina should, about the exhibition that's coming. Is it this winter? In December this year. Okay, so lots to look forward to. From 1843 through the mid-20th century, the Concorsi Clementini were united with the Pellegrini, and both dedicated to painters. Throughout the 19th century, several more specialized concorsi were created, including one for architecture named for Luigi Poletti. In 1754, Pope Benedict XIV, who was Pope from 1740 to 58, founded a new Accademia del Nudo under the auspices of the Accademia in the Sala Ovale, designed by the academician Giovanni Paolo Panini at Capelline. This new studio was contiguous to the first public art collection in Rome. It was open to anyone, provided they were male, and who wished to attend at no cost. As mentioned earlier, this was also the period when the Accademia reached the pinnacle of prestige as an international center for artistic education. Avanti. So that was the Capelline. Coming up next, Avanti. Okay, just a general view of the Capelline and Avanti. Beyond poets shown here, the architect painter Cosmos Damian Assan, Avanti, from Bavaria, was the first prize winner, and the architect William Kent, Avanti, from England, was a second-class prize winner. Later in the century, a series of famous foreign artists served as princes. The Frenchman and former director of the Académie de France, Jean-François Dutoit, Avanti. The Spanish painter and theoretician, Francisco Preciado de la Vega, and the German painter and champion of neoclassicism, Anton Raphael Mengs, Avanti. In addition to the dozens of foreign male artists who participated in the Academia, the Swiss artist Angelica Kaufmann, Avanti, was elected at the age of 24, Academica di Merito, in 1765, upon submitting an allegorical miniature. Pope Pius VII, who reigned from 1800 to 23, moved the Accademia del Nudo from the Campidoglio to the suppressed Monastero delle Convertite in Via Ripetta in 1804, simultaneously confronting the occupation of Napoleonic forces, the suppression of churches, exaggerated taxation, and the confiscation of major art that were sent to Paris. This period marked the beginning of the greater geographic and administrative separation of the activities of the Accademia across Rome. It was also a time of greater political engagement by the academicians, who adopted the appellation of cittadino, citizen, and abandoned in 1798 the title principe for the head of the Accademia, using instead presidente, which remains in practice to today. The period after the occupation was followed by one of major changes in teaching and administration of all the arts in Rome, the majority of which were accomplished during the reign of the perpetual Presidente Antonio Canova, who served from 1814 until his death in 1822. For example, now public schools were reopened, teaching painting, sculpture, architecture, ornament, anatomy, perspective, mythology, and costumes. These schools were open to both Romans and outsiders. Further, they admitted artisans, carpenters, ironworkers, and wallers, who would benefit from the study of drawing, including a space for the Accademia del Nudo. With the French occupation came other permanent changes to the life of the Accademia. Beginning in 1810, all teaching was served from the historic home of the Accademia adjacent to the church of Santi Luca e Martina, and the pedagogical programs were absorbed into the Scuola delle Belle Arti in conformity with the French model, that is, of the École des Beaux-Arts. Avanti, avanti due volte, okay, ce l'abbiamo.
Henceforth, there were professors of the various disciplines, drawing from the nude, sculpture, and architecture. At each of 2 or 3 levels of proficiency, and in addition, students there were instructed in history, mythology, and archaeology. When the French troops and administrators withdrew from Rome in 1817, their curriculum was revised again, and the now renamed Pontificia-Accademia di San Luca installed 3 professors of painting, 2 for sculpture, and 3 for architecture. I'm mentioning this in detail because this is what influences the exportation of the training of the Roman model to the United States as well. In each discipline, there were those who taught theory and those who instructed at a practical level, plus instructors for mythology, geometry, perspective, optics, and anatomy. Throughout the first half of the 19th century, and this was true through the Risorgimento. From the middle of the 19th century, Gregory XVI transferred the teaching functions of the Accademia to the edifice known as the Ferro di Cavallo, Vanti of Procura, in Via Ripetta. We have the modern Accademia here. When Rome was annexed into the Kingdom of Italy in 1874, the Accademia di San Luca ceded administrative control of the pedagogical program to the Regia Istituto di Belle Arti, subsequently the Accademia di Belle Arti, and retaining the site in Via Ripetta. Subsequently, the pedagogical program was restructured and standardized. It was intended for students coming up through elementary school, at least from 12 years of age, who had successfully passed an entrance exam. The Accademia returned to its august historic site in Via Bonella in the Roman Forum, and its activities focused instead on the promotion of the arts. During the Ventennio, the 20 years that Mussolini was in power, the Italian government undertook radical changes to the urban fabric of Rome. One of the casualties of the creation of Grand Via dell'Impero was the introduction of new roadways into the Roman Forum and the destruction of the home where the Accademia's teaching and ceremonial events had taken place since the construction of Cortona's adjacent church. The razing of the modern homes, shops, and meeting spaces along Via Bonella in 1931 forced the decision to relocate, and in 1933 the Accademia selected Palazzo Catania, where we are today, designed originally by Borromini. The transfer to the new site took place in 1934. The restoration, reconstruction, and expansion of the Palazzo was directed by the academician and architect Gustavo Giovannoni, along with Arnaldo Foschini, and allowed for meeting rooms, offices, exhibition space, a library, and a reading room, as well as spaces for collections in the archives. Following World War II, the renamed Accademia Nazionale di San Luca has established itself as a site where the arts of drawing, painting, sculpture, and architecture continue to thrive and to be celebrated in interrelated programs. The academicians establish and preserve the legacies of the most prominent artists of the present day, and with awards and election into roles of Accademici and Accademici di Benemerito. Students of fine art and history advance their studies in the Biblioteca Sarti, and scholars investigate the rich resources in the Archivio Storico. In the process of researching and writing books and articles on the Italian and foreign artists who participated in the Accademia over the course of its 425 years. Further, the Accademia's program of lectures, symposia, and book presentations supports and contributes to the scholarly life of Rome as a whole. Meanwhile, as more spaces have been renovated and readapted for exhibition over the course of the last century, the Accademia has organized important shows on both historically significant and contemporary artists. Finally, one of the principal reasons for creating these galleries for exhibition is that the Accademia has a collection of thousands of works of art by academicians, students, and prize winners, as well as donations of works from current and former members. Thus, it not only preserves its historic past, but participates in the creation of its very future. Thank you very much.
Allora, grazie per questa magistrale lezione sulla storia dell'Accademia, su cui discuteremo più tardi perché gli spunti sono ovviamente molteplici. Chiamo nuovamente John Pinto che ci presenterà il suo intervento intitolato Classicism, Complexity and Contradiction from the American Academy in Rome to Washington and back again. Prego John, grazie. Al lavoro. Okay. But I should not begin without thanking once again the organizers of the conference and Maria Cristina Lloyd. But to begin, any consideration of the architectural and artistic relationships linking Rome and Washington, D.C. must acknowledge the significant role played by the American Academy in Rome. Avanti. The Academy grew out of the collaborative experience of the architects in planning the world's Columbian exhibition of 1893. The result was an ephemeral white city defined by buildings in the classical style. The architects, Daniel Burnham and Charles Fallon McKim, took the lead in establishing a school in Rome, modeled on the French Academy, which would facilitate direct study of approved models and foster artistic collaboration. Their efforts led to the formation in 1894 of the American School of Architecture. In 1913, the architects joined with the School of Classical Studies to form the American Academy in Rome. The following year, the Academy moved into its permanent home in the Janiculum. Avanti. Designed by the firm McKim, Mead & White, the Academy building is presided over by the figure of Janus, the titular deity of the Janiculum. The bifrontal head of Janus, looking both to the past and to the future, may also be said to look from the old world to the new, from Rome to Washington. Avanti. Among the first cohort of fellows who arrived in Rome was the architect John Russell Pope, destined to transform the image of the American capital. While studying architecture at Columbia University, Pope had visited the Columbian exhibition, which likely provided an idealizing lens through which he would soon view Rome. Upon graduation in 1894, Pope won the McKim Traveling Fellowship and set off for Rome. Avanti. During Pope's fellowship, the School of Architecture was lodged in the Casino Ludovici. The fellows' meals, imagine this, were brought in from the Cafe Greco, and they shared a club-like intimacy. Reflecting on this period in later years, Pope wrote, and I quote, "I still look back on Rome as the cream of it all." In December of 1895, McKim visited Rome to check on the fledgling academy. During his stay, McKim also mentored its first cohort of students, advising Pope to devote particular study to the works of Bramante, Peruzzi, Sangallo, and Vignola. After 6 months in Rome, Pope spent 4 traveling, visiting Athens, where he measured the Erechtheum, Sicily, and sites in the Bay of Naples. Late in 1896, he traveled in northern Italy. At the end of 18 months, based in Rome, Pope moved to Paris, where he enrolled in the École des Beaux-Arts. On completing his course of study at the École, Pope returned to New York in 1900 and commenced private practice, specializing in residential architecture. Over the next decade, he designed numerous grand houses in a variety of styles for the merchant and banking elite. Avanti. His first major building in Washington is the Temple of the Scottish Rite, begun in 1910. This massive structure is rather more Greek than Roman, based as it is on literary descriptions of the mausoleum of Halicarnassus, one of the 7 wonders of the ancient world. The headquarters of the Masons in Washington, the temple afforded Pope an opportunity to display his mastery of the classical orders. Once finished, the temple offered testimony for all to see of Pope's abilities to design monumental architecture in the nation's capital. On its completion in 1916, the Temple of the Scottish Rite was critically acclaimed by the press.
Pope's arrival on the scene in Washington was timely. Following the First World War, the government began to implement the recommendations made by the Macmillan Commission in 1902 for the development of Washington's monumental core. Avanti. Several members of the commission responsible for the report, notably Burnham, McKim, and Augustus St. Gaudens, had been active in promoting the American Academy. Moreover, they had shared the experience of planning the Columbian exhibition. The exhibition had ushered in the City Beautiful movement, which sought to introduce monumental grandeur into cities in order to promote harmonious social order. The plan accompanying the committee's published report called for the extension of the mall to the west and its embellishment with reflecting pools. It also recommended the construction of memorials at the southern and western ends of the mall's axes and a series of museums defining the east-west axis. The Commission further identified the need for slum clearance and accommodating the increasing number of government agencies in monumental new structures, compatible in scale, materials, and style. Avanti. Over the course of the next quarter century, Pope would flesh out key elements of the Macmillan Plan, placing an indelible stamp of Roman grandeur on the image of the capital. A glance at a city plan reveals the extent of his interventions. Considered in the order in which they were designed, they include, Avanti, Constitution Hall, facing the lower end of the ellipse, Avanti. In 1925, Pope proposed a memorial to Theodore Roosevelt at the southern end of the axis of the mall, on the site where he would eventually build the Jefferson Memorial. Avanti. On the north side of the mall, facing the Lincoln Memorial, he designed the American Pharmaceutical Association building. Avanti. Other end of the mall, on a site halfway between the White House and the Capitol, Pope erected the National Archives building. Avanti. In 1935, construction began on the National Gallery of Art, situated on the mall proper. Avanti. In the same year, the Jefferson Memorial began to rise, effectively anchoring the southern axis of the mall. Avanti. And as if this were not enough, from 1929 on, Pope was actively involved in the planning of the Federal Triangle complex. At the time, this was the largest construction project in the country, surpassing even Rockefeller Center in New York. In the center image, Pope and Secretary of the Treasury, Andrew W. Mellon, confer over a photograph of the undeveloped 70-acre site. The vast extent of Pope's contribution to shaping Washington precludes a detailed analysis of each building. Instead, we'll look briefly at three representative examples. Avanti. The first of these is the National Archives building, which anchors the Federal Triangle facing the mall. The building's massive prismatic core confers an impression of grandeur and permanence appropriate to its function, enshrining the founding documents of the nation. Significantly, the Corinthian colonnades do not envelop the core, which is fully revealed at the corners. The superimposed attics and restrained use of ornament add to its monumental gravitas. Pope's spare treatment of the walls at the building's corners, bound together by the abstract horizontal ribbon of the entablature, is at once original and highly effective. Avanti. The main public space of the building's interior, the rotunda, is overtly Roman. The pavement and idicula enshrining the Constitution are inspired by the Pantheon. The hexagonal coffering of the dome recalls other Roman sources, the baths of Diocletian and the Basilica of Maxentius. Avanti. The National Gallery of Art was a gift to the nation of Andrew W. Mellon, Secretary of the Treasury from 1921 to 32. While overseeing the planning of the Federal Triangle, Mellon had worked closely with Pope. In a letter of 1936 to President Roosevelt, Mellon offered his collection of art, as well as a gallery to house it. In the letter, Mellon stipulated, and I quote, "Mr. John Russell Pope of New York has been employed as architect to study this project and will furnish designs," end quote. Previously, during the Hoover administration, Mellon had requested the president to reserve
a particular site on the Mall. The site filled an important gap in the Macmillan plan, not only placing the gallery in relation to the Mall, but also to the Capitol. The low, stepped profile of the gallery dome effectively establishes a dialogue with the Capitol dome without challenging it. Avanti. A sketch by Pope, dated February 13, 1936, shows the essential features of his design for the National Gallery in plan, elevation, section, and perspective. The sequence of axial spaces culminating in the central domed rotunda reveals Pope's Beaux-Arts training, while also recalling Palladio's drawings for the Baths of Agrippa. Pope drew on multiple sources, including Friedrich Schinkel's Altes Museum. The compact massing of dome and portico evoked the Pantheon, as well as one of its progeny, Thomas Jefferson's Rotunda at the University of Virginia. Avanti. The exterior of the gallery displays a mastery of blank walls that recalls the elegantly severe corners of the National Archives building. Towards the Mall, Pope established a direct relationship to the greensward by means of a well-proportioned stair system, inviting visitors into the gallery. Avanti. On the interior, Pope ensured ideal viewing conditions through the brilliant use of top lighting and spare elevations that do not detract from the works on display. Numerous details reflect Pope's extensive experience with museum design, including the Baltimore Museum, the wings added to the Frick Museum in New York, as well as to the British Museum and Tate Gallery in London. In the central rotunda, a ring colonnade supports a reduced version of the Pantheon dome. Pope transformed the massive enclosure of the Roman original with a transparent screen through which long axial vistas may be enjoyed. At the same time the gallery was under construction on the eastern arm of the Mall, Pope was also planning the Jefferson Memorial as the visual terminus to its southern cross-axis. The site overlooks the tidal basin and stands opposite the White House. When Pope appeared before the Memorial Commission, he underscored Jefferson's interest in classical architecture. Avanti. As built, the memorial was meant to be viewed from multiple points in the surrounding landscape. At the same time, unlike the Pantheon, the Jefferson Memorial is open to the landscape, offering spectacular views through ample apertures in its ring wall and encircling arcade, the colonnade. The flood of steps leading down to the tidal basin surpasses the staircase of the National Gallery towards the Mall, binding the memorial to its surroundings. In designing the National Archives and the National Gallery, Pope was profoundly conscious of their urban setting and their institutional role in expressing the founding principles and benefits of government. The memorial, in keeping with the beliefs of Jefferson, is essentially anti-urban, rooted in the natural landscape. Both the National Gallery and the Jefferson Memorial were unfinished at Pope's death in 1937 and were completed by his architectural firm, Eggers and Higgins. Well before Pope's death, modernism was emerging as the dominant force in American architecture. Henry Russell Hitchcock and Philip Johnson's 1932 exhibition on the international style at the Museum of Modern Art presented European modernism to the American public. In 1937, the year of Pope's death, Walter Gropius and Marcel Breuer came to Harvard's Graduate School of Design. 2 years later, Gropius served on a jury considering designs for a new Smithsonian museum on the Mall. The jury selected Elio Saarinen submission in the international style. On the eve of World War II, government funding was not forthcoming, and Saarinen's design remained on paper, but it represents a watershed in the fortunes of classicism in America's capital. 1 year after Pope's death, Joseph Hudnut, Dean of Harvard's Graduate School of Design, wrote of, and I quote, "the architectural death known as the classical revival," end quote. Hudnut went on to characterize the vaults of Pennsylvania Station and the peristyles of the Lincoln Memorial. And I quote again,
These are the death masks of a culture long disappeared from the earth, and whose soul, for good or evil, is beyond recall." End quote. Later, in 1941, Hudnut offered a specific critique of the National Gallery as an anachronism, ending with the following sentence. Quote again. "Yesterday, when I passed the mighty steps of the National Gallery of Art, I thought I could discern over its doorway the inscription, dim but growing slowly distinct, Ultimus Romanorum, the last of the Romans." Avanti. The second fellow of the American Academy in Rome to leave a significant mark on Washington, D.C. is Eric Gugler. And it's an understatement to say that Gugler is somewhat less well known than Pope. After graduating from Columbia University in 1911, Gugler was awarded the McKim Fellowship in Architecture, which brought him to Rome. He was thus among the first cohort of fellows to occupy the new Academy building on the Janiculum when it opened in 1914. Gugler's primary focus as a fellow was a proposal for a new approach to St. Peter's, a challenge periodically addressed by architects, notably Carlo Fontana. Avanti. In 1915, on the eve of Italy's entry into World War I, Gugler's Italian contemporary, Armando Brazzini, prepared a project that envisioned removing the Spina di Borgo and replacing it with a monumental portico. Avanti. Gugler's proposal of the same year survives in the form of two photographs. One shows his model displayed against the newly laid hexagonal paving tiles of the Academy building, while the other is a photomontage viewed from on top of the cupola of St. Peter's. Avanti. Gugler's scheme envisioned the long axial approach to the basilica as framed by trees and punctuated by reflecting pools. By the Tiber, he placed a great circular piazza, comparable in its dimensions to the overlapping circles that define Bernini's colonnades. Anchoring the entry to the new avenue is a colossal white obelisk, recalling the Washington Monument. Had Benedict XV approved it, Gugler's proposal, clearly influenced by recent events on the Mall, would have brought Washington to Rome. Years ago, while studying the papers of Diego de Villas at the British School, I happened to notice that one of the folders protecting the 18th century documents was a fragmentary letter that referred to Gugler's project. The letter was probably written by Thomas Ashby, the well-known archaeologist and director of the British School from 1906 to 1925. The letterhead, marked Palazzo Odescalchi, strongly suggests that it was written before 1916, when the British School moved from its quarters downtown to the Lutyens building in Valle Giulia. A transcription of the text follows. This is Ashby. On Tuesday last, G. Scott was here discussing vividly the improvements to the Borgo. I am glad that you did not consult the Americans, for they have a deadly architect up there who is working on the question and who wishes to put forward a scheme by which water mirrors between an avenue of trees would replace the objectionable houses and run down from the piazza to the river. The scheme was thoroughly demolished by Scott, who argues that water mirrors and trees are suited to French pleasure gardens, but not to the severity of a great Italian piazza. End quote. The deadly architect in question is certainly Gugler. G. Scott can only be Geoffrey Scott, Bernard Berenson's secretary from 1907 to 9, and author of The Architecture of Humanism, published in 1914. Avanti. In 1915, Scott consulted with Cecil Pinson on the layout of the gardens of Berenson's villa at Strinati, outside of Florence. Scott's criticism of Gugler's proposal appears to reflect his views regarding the standards of decorum appropriate for urban as opposed to garden design. He obviously overlooked the Tuileries axis of the Louvre and appears to have no knowledge of the Washington Mall. Avanti. Although Gugler's monumental project for the approach to the Vatican remained only on paper, he did leave an enduring mark
on Rome in the form of a small memorial in the courtyard of the American Academy in Rome. Situated near the entrance to the library, the Thrasher Ward Memorial was dedicated in 1925. It is a typical American Academy production of the period, in which its design and execution involved the collaboration of artists and architects working in different media. Gugler provided the overall design, Paul Manship the sculptural component, and Francis Barrett Faulkner the mural. The mural depicts a young man sailing on the stormy sea of life, a theme inspired by lines from a poem by John Masefield. In the heavens above, the planets and constellations of the zodiac appear as they were aligned on Armistice Day. Later in his career, in yet another collaboration with Paul Manship, Gugler would return to this theme. Avanti. Following the conclusion of the war, Gugler entered private practice in New York. His most significant contribution to Washington, D.C. came in 1933 when, at the behest of Franklin Delano Roosevelt, he expanded the West Wing of the White House. The two met frequently to discuss the project, often over breakfast, Gugler sketching while the president spoke. The photograph shows the architect at his drafting table, working on an elevation of the West Wing. One of his plans appears on the right with the Oval Office clearly evident. Avanti. Over time, Gugler's configuration of the Oval Office has become one of the iconic spaces of Washington, D.C. Here you see two views of it taken during Roosevelt's administration. Note, please, the president's desk. Gugler continued to serve as consulting architect to the White House from 1934 to 48. Avanti. 20 years after President Roosevelt's death, Gugler and Manship collaborated on a memorial to the president in Washington. The Franklin Delano Roosevelt block, dedicated in 1965, is easily overlooked. This is in keeping with the president's wishes. In 1941, conversing with his friend, Justice Felix Frankfurter, the president expressed his wishes regarding an eventual memorial. And I quote, "If any memorial is erected to me, I know exactly what I should like it to be. I should like it to consist of a block about the size of this," putting his hand on his desk, "and placed in the center of that green plot in front of the archives building. I don't care what it is made of, whether limestone or granite or whatnot. But I want it plain, without any ornamentation, with the simple carving in memory of." As originally cited, the block of pink granite honors the president's wishes, its spare geometry echoing the prismatic core of Pope's National Archives building. As we will shortly see, this site was later transformed by another fellow of the American Academy in Rome. Avanti. Gugler and Manship collaborated repeatedly, and at this juncture I would like to step away from Washington briefly to consider an instance in which they once again worked together in Italy. Gugler oversaw the planning of the Sicily-Rome American Military Cemetery in Nettuno, dedicated in 1956. The chapel is an exercise in sober, stripped-down classicism in which sculpture plays a prominent part. The vault, designed by Gugler with relief sculpture by Manship, returns to the theme of their earlier collaboration on the Thrasher Ward Memorial. The planets and constellations of the zodiac are shown in their alignment on January 22nd, 1944, when the Allies landed on the beaches of Anzio. When it reopened after the war, the American Academy in Rome was under new leadership. The director, Lawrence P. Roberts, had wide-ranging interests and embraced the modern movement. It's worth noting that here, parenthetically, that James Ackerman was part of this fresh air. In 1950, he came to Rome as the recipient of the first of the new fellowships in art history offered by the Academy. By mid-century, the Academy had left behind the strictures of the Beaux-Arts system and was attracting major creative architects, such as Louis Kahn, Pietro Belluschi, Ariel Saarinen, and Nathaniel Owens. Avanti. Before beginning a fellowship at the American Academy in Rome in 1954, Robert Venturi had studied at Princeton University.
As an undergraduate, he took courses with Donald Drew Egbert, which kindled in him a passion for architectural history. In the course of his professional training at Princeton, he worked with Jean Labatut, who was appointed resident at the Academy in 1953, the year before Venturi arrived in Rome to take up his fellowship. For a young architect with Venturi's sensitivity to history, he was 29 in 1954, Rome was a paradise. Speaking in 1993 on the centennial of the Academy, Venturi characterized the modernist anti-historicism that dominated architectural discourse at mid-century. And here I quote, "In those days of confident, progressive, explicitly innovative modernism, Rome was considered irrelevant, down with history in general and classicism in particular." End quote. Venturi's reaction to this attitude was to immerse himself in Rome, with the result that, quote, "I fell in love with Borromini, became enamored of Michelangelo, and discovered mannerism," end quote. In particular, he came to realize that mannerism was what made the architects he admired relevant for an American architect of his time. Stimulated by that intuition, Venturi began to write Complexity and Contradiction in Architecture. Avanti. The first in the series of Museum of Modern Art papers on architecture, the book was published in 1966. Complexity and Contradiction was immediately recognized for what it was, a shot across the bow of orthodox modernism. Venturi argued for an architecture rich in meaning and embodying, quote, "the difficult unity of inclusion rather than the easy unity of exclusion. More is not less." The book's design integrates text and small thumbnail images, which are arranged like slides illustrating a lecture on architectural history. As a Princeton undergraduate, Venturi had 3 times volunteered to project slides in the survey course offered by his mentor, Egbert. Venturi's use of the comparative method and descriptive analysis draws on this experience. Among the illustrations, which range widely, both temporally and geographically, Roman examples are the most numerous. A typical page spread, illustrating contradictory levels of meaning and use, includes plans and photographs of Roman works by his 3 heroes, Michelangelo, Bernini, and Borromini. Venturi's first opportunity to design for Washington, D.C. was unsuccessful. In 1968, he submitted a design to the Washington Redevelopment Agency for the Transportation Square office building competition, which won first prize. Situated along Maryland Avenue, the complex would have contributed to framing a view to the Capitol. Venturi's design for Transportation Square was subsequently reviewed by the Commission on the Fine Arts, where it was severely criticized by Gordon Bunshaft, an influential member of the Commission. At the time, Bunshaft was designing the Hirshhorn Museum on the Mall. The encounter was a total non-meeting of minds. The modernist Bunshaft dismissed what he viewed as Venturi's emphasis on philosophy and words over design, remarking, "This is a hot rod who wrote a book." In the course of a year spent negotiating redesigns with the Commission, construction costs rose, clients withdrew, and the project was abandoned. Avanti. A decade later, Venturi's firm again competed for a commission in Washington, and this time met with success. In 1978, his design for Freedom Plaza was approved by the United States Commission on Fine Arts. Located along Pennsylvania Avenue, near the White House, the piazza is paved in black and white marble, reproducing at urban scale a portion of Pierre Charles L'Enfant's 1791 plan for Washington. Venturi's enlarged fragment of L'Enfant's plan plays upon the figure-ground relationship and conventions of Giovanni Battista Nolli's 1748 plan of Rome. A gulf separates Venturi's conceptual urbanism, the fruit of his meditation on Las Vegas, from the realities of urban life, which are not well served by his scheme. Apart from skateboarders, the plaza mostly stands deserted and devoid of the vitality Venturi so much admired in Roman piazzas.
This photograph of the Getz includes one unintended element that certainly would have pleased Venturi. The sign for Dave's Barbecue at lower left seems to walk right out of the pages of his 1972 book, Learning from Las Vegas. Avanti. If Venturi's Freedom Plaza design is an extension of his musings on Las Vegas, it also reflects his response to Rome. At the same time, his plaza design was under consideration. Venturi was one of 12 architects participating in the exhibition entitled Roma Interrotta, held in the markets of Trajan. Each architect was assigned one of the plates composing Nolli's Rome plan and encouraged to play on the theme of urban fragmentation. Giulio Carlo Argan, then mayor of Rome, characterized the proposals as, and I quote, a series of gymnastic architectures of the imagination, paralleling memory, end quote. This is not the occasion for a systematic critique of the exhibition's premise, which today appears somewhat dated and self-indulgent. Venturi's entry, in my opinion, is one of the weakest of the 12. His brief commentary consists mainly of perceived analogies between Rome and Las Vegas, including statements lifted from his book, such as, Las Vegas is to the Strip what Rome is to the Piazza. The equation ignores a crucial factor, quality. I will conclude by looking briefly at the contribution of a fourth Academy Fellow, Laurie Olin, whom I'm proud to count as a friend. Our fellowship years overlapped, and I can speak personally to Laurie's intensive study of Italian landscape and gardens. His exceptional contributions to the American landscape have earned Laurie numerous awards, including the National Medal of the Arts, the highest Lifetime Achievement Award for artists and designers given by the National Endowment for the Arts and the President, in his case, Barack Obama. No, we're good. A posto, okay. In the early 1990s, Olin and his firm were engaged by the National Gallery to design their sculpture garden, which opened in 1999. Situated on a square plot, the garden functions as a linchpin, visually linking the disparate features surrounding it. Pope's National Archives and National Gallery to the north and east, the Museum of Natural History and the Mall to the west and south. Laurie's use of pink Tennessee marble ensures continuity of texture, while the plantings and play of water mediate relations among the buildings and the mall. Details, such as the palmette pattern of the fencing, were inspired by the classical ornament used by Pope on the Archives building. Once again, and perhaps not for the last time, a Rome Prize Fellow has contributed to fleshing out L'Enfant's visionary plan for America's capital. For over a century, the American Academy has brought talented artists, architects, and scholars to Rome, fostering a creative engagement with each other and with the city. In doing so, the American Academy has enriched the cultural life of the United States as well as that of its host city. This group of Academy Fellows gathered around the oculus of the Pantheon serves as an apposite image of Rome's enduring role as a site of artistic exchange. In the process, binding the past to the present, the new world to the old. Thank you. Grazie John, questo tuo intervento ci ha portato quasi ai nostri giorni, anche per sottolineare la continuità di questo rapporto, anche la ripetizione di certi temi nel corso del tempo. Adesso ci sarà l'ultimo intervento del professor Fagiolo, dopo il quale faremo una pausa e propongo che se ci sono domande specifiche forse potremmo rimandare questa parte a dopo la pausa. Il professor Fagiolo, storico dell'arte, accademico benemerito dal 2021, si è laureato in storia dell'arte con Giulio Carlo Argan nel 1963, è stato libero docente in storia dell'architettura nel 1968, professore di storia dell'architettura a Milano dal 69,
a Firenze dal 1974 e alla Sapienza di Roma dal 2000. È membro dell'Arcadia, accademico dei Lincei, accademico di San Luca, appunto. Ha fondato le importantissime riviste Sicon e Quasar e i quaderni di storia dell'architettura e restauro. Abbiamo tantissimi riconoscimenti che sono stati dati al professor Fagiolo. Consulente del Ministero per i Beni Culturali dal 1980, ha rivestito varie cariche: la carica di segretario dei Comitati Nazionali per Bernini e Raffaello, di coordinatore del Comitato Nazionale per Sisto V e presidente dei Comitati Nazionali per Pirro, Liborio, per Roma e la nascita del Barocco, ed è presidente del Comitato Nazionale per lo Studio e la Conservazione dei Giardini Storici. Nel 1980 coordina vari programmi nazionali sul barocco che hanno integrato con altri programmi internazionali ed è autore di oltre 350 pubblicazioni di enorme interesse. Il suo intervento si intitola Washington e Italia, la nuova Roma esoterica degli Stati Uniti. Grazie. Washington ovviamente è ancora dominata dall'asse compreso fra l'obelisco colossale del monumento a Washington e la cupola del Capitol. Si può pensare a un omaggio elaborato nel corso dell'Ottocento ai due elementi dominanti del Vaticano, cioè l'obelisco e la cupola di San Pietro, ma la storia è più complessa, come vedremo. A questo punto vorrei ricapitolare le tappe principali del gemellaggio tra Washington e Roma, da inserire nel più vasto gemellaggio tra gli Stati Uniti e l'Europa. Avanti. Il discorso va collegato alla mia tesi sul disegno esoterico e massonico di Washington e del Federal District of Columbia, su cui sono più volte ritornato a partire dal 1988. La tesi è tornata di attualità a partire dal 1995, questa è la copertina dei miei due volumi. Dal 1995 avanti la stampa internazionale ha riscoperto la fondazione massonica di Washington e del Capitol, e soprattutto dal 2009, quando viene pubblicato il popolare romanzo di Dan Brown, Il simbolo perduto. È significativa avanti la querelle per la nuova capitale, l'idea di una città nuova federale sostenuta sia da Washington che da Jefferson si affermò anche nel segno della ideologia massonica contro la tendenza autonomistica a mantenere la capitale nelle diverse città che a rotazione avevano ospitato il congresso. In seguito a un compromesso politico, gli stati del nord accettarono che la capitale fosse ubicata nel sud, però per non privilegiare alcuno stato si ritagliò il Federal District in forma di quadrato con 10 miglia di lato al confine tra Virginia e Maryland. Qui vediamo in alto a sinistra la situazione prima della fondazione e del grande disegno di Lanfranc in basso a sinistra. Ritengo che l'idea di Roma poté giocare un ruolo determinante perfino a livello topografico nella scelta definitiva del sito alla confluenza del Potomac con un piccolo fiume, il Tiber Creek, e credo che non fosse una semplice coincidenza il fatto che quel piccolo affluente fosse stato battezzato con il nome sacro del fiume Tevere da un certo Francis Pope, un colono che alla fine del Seicento aveva denominato Roma il suo possedimento agricolo, di cui poteva sentirsi forse Pope, pontefice. Perché è importante la suggestione di Roma? Prima di passare alle scelte urbanistiche e architettoniche, vorrei dire che la scelta di una capitale rappresentativa poteva richiamarsi a Roma, la città caput mundi, che nel III secolo si era simbolicamente identificata con tutto l'impero, quando con l'editto di Caracalla la cittadinanza romana era estesa fino agli estremi confini di un impero diffuso su 3 continenti. Il
l'omaggio a Roma va integrato avanti con l'omaggio allo scopritore dell'America. A Cristoforo Colombo veniva dedicato non solo il Federal District o Territory of Columbia, qui in alto a destra, ma anche la città, la capitale, Calizio, veniva definita The Grand Colombian Federal City, così si leggeva nella Gazzetta di Georgetown del 1790. La rifondazione simbolica delle 13 colonie attraverso la creazione della nuova capitale doveva rendere omaggio a Colombo in vista del terzo centenario della scoperta dell'America nel 1793. Il successivo centenario, nel 1890, alla fine dell'Ottocento, 1893, verrà celebrato con la World's Columbian Exposition, di cui abbiamo visto prima un'immagine. La figura allegorica della Columbia è la personificazione indietro, scusate. Va bene, sì. La Colombia personifica gli stessi nel nome di Colombo, questa figura simbolica identificata anche con la libertà, rappresentata con lo scudo stemma degli stessi e col berretto frigio. La vediamo qui nella cupola del Capitol sotto l'immagine del dio Washington. Avanti, una variante di questa Colombia è la statua della libertà, ideata da Thomas Crawford, uno scultore che la realizzò dove? A Roma, statunitense, ma stava a Roma, e che realizza il modello in gesso della statua, perché viene fusa in bronzo a Washington. Dal 1854 il modello realizzato a Roma, collocata nel 1863. C'è una evoluzione iconografica dalla figura della Colombia con il berretto frigio, Colombia nella libertà, poi il berretto fu perduto perché il committente non voleva associare questa immagine agli schiavi affrancati, perché gli americani non sono mai stati schiavi. 20 anni dopo, avanti, nel porto di New York viene realizzata la colossale libertà che illumina il mondo, l'allegoria massonica dello splendore geometrico, vediamo in basso a destra, che costituisce un'immagine nel segno delle meraviglie del mondo antico, emulando il colosso di Rodi, il faro di Alessandria, e con i suoi 7 raggi planetari dimostra anche avanti il collegamento con le idee massoniche. In basso a sinistra una allegoria del 1779 di questi anni. Avanti, ritornando a Cristoforo Colombo, a metà dell'Ottocento viene affidato a uno scultore americano, anche questo formatosi in Italia, Randolph Rogers, il compito di realizzare la porta di Colombo, che 1855-61, in battenti bronzei, una sorta di porta del paradiso fiorentina, trasportata sulle rive del Potomac, con immagini della vita di Colombo, in alto la scoperta dell'America, e la porta apriva e chiudeva l'accesso alla sala, alla rotonda del Capitolo, poi è stata spostata più avanti successivamente. La scena, tra l'altro, dello sbarco di Colombo è riprodotta nel primo dei grandi quadri all'ingresso, nella parte inferiore della colomba. Avanti, nel 1790, con la delibera dello stabilimento della nuova capitale sul Potomac, si istituiva una commissione che comprendeva Washington, James Madison e Jefferson per designare il perimetro di questo Federal District.
la nuova capitale nasceva sotto il segno sacro del 10. Il 10 è il numero mistico di Pitagora, la somma dei primi 4 numeri, 1 più 2 più 3 più 4 fa 10. E è anche un elemento simbolico in questo segno del 10, con riferimento anche alla legge divina del Decalogo. Per legge il district doveva comprendeva un quadrato di 10 miglia di lato, doveva essere realizzato entro un decennio ed essere inaugurato nel dicembre del 1800, quasi una scadenza secolare che poteva essere intesa come anno santo degli Stati Uniti. L'intervento personale del presidente non si limitò alla scelta dei due protagonisti, il francese Pierre-Charles L'Enfant, che disegna la città, e il maggiore Andrew Ellicott, che è autore del rilevamento territoriale, ma impose anche il disegno del district sia per quanto riguarda lo schema del quadrato impostato in diagonale come una sorta di pietra angolare degli stati, sia per la sua generatrice topografica. Vediamo in basso a destra che il punto zero viene individuato in un piccolo promontorio sotto la città di Alessandria, con un piccolo faro che c'era allora, un faro risalente al Settecento. A me piace immaginare che questa idea del faro potesse esprimere il concetto di luce e illuminazione e la metafora di una delle meraviglie del mondo, il faro di Alessandria. Non a caso, oltre un secolo dopo, avanti, indietro, avanti, perfetto, un secolo dopo il Washington Masonic National Memorial viene progettato ad Alessandria proprio a emulazione del faro da parte di un architetto massone. Anche il colossale obelisco di Washington svolge anche la funzione di faro con le luci proiettate di notte avanti. Qui Washington nella veste di rilevatore era geometra e contribuisce al disegno, torniamo pure indietro, al disegno proprio della città di Alessandria, che viene disegnata da un architetto con la collaborazione di Washington. Il presidente aveva studiato da giovane proprio la tecnica del rilevamento territoriale, era geometra di Lord Ferks e poi nella contea di Culpeper, e comunque è stato assistente di questo agrimensore, il disegnatore di Alessandria, si chiamava John West. I documenti riportano le indicazioni che il presidente impartì a Ellicott per collocare il punto di partenza di questo rombo in questa penisoletta del faro di Alessandria, individuando questo asse ho messo lì in basso a destra in rosso, che poi diventa il meridiano zero degli Stati Uniti e che confluisce sul Capitol di Washington, al centro del distretto federale. Il presidente geometra in qualche modo si pone idealmente, come nella cultura antica, etrusca e romana, come augure e pontefice massimo degli stessi. Ellicott, la versione individuata da Washington per disegnare il territorio, si avvale di strumenti sia terrestri che astronomici. Comunque è importante come la fondazione della nuova capitale coincida con il meridiano zero degli Stati Uniti. Questa figura del quadrato in diagonale fu scelta sicuramente dal Presidente per includere nel perimetro del distrito gran parte di questa sua città di Alessandria.
avanti ancora. Il piano urbanistico dell'Anfanna si può schematizzare come un rombo contenuto all'interno del grande rombo del distretto e collegato attraverso una genesi geometrica basata sulla rotazione dei quadrati iscritti successivamente nel quadrato maggiore. Vediamo a destra uno schema che ricorda un po' l'impianto, la genesi di Sforzilla. Il 15 aprile 1791, quindi 6 giorni prima del 21 aprile nostro di Roma, con un elaborato rituale massonico, viene posta la prima pietra di confine. Sono 10 pietre per lato, ne restano ancora nella boscaglia intorno a Washington 37 su 40. E questa foto in basso a sinistra dall'inizio del Novecento documenta questa immagine di un culto quasi druidico tributato ai piccoli menhir giurisdizionali protetti da inferriate di ferro e dalla bandiera degli stati. È ancora viva la memoria patriottica di queste celebrazioni, ma non tutti avvertono il significato segreto di questo rombo sacro, anche se tutti gli abitanti di Washington tutti i giorni lo vedono, non so, nelle piante della metropolitana. Credo avanti che la figura, questo quadrato, questo rombo sacro, coincida con significati esoterici. Vediamo a destra alcuni elementi sia del simbolismo geometrico sia del simbolismo massonico, in particolare in basso al centro l'ideogramma della loggia massonica delle mostre, che è declinato in un libro del 1745, e poi altre figurazioni ermetiche. La figura del rombo viene impiegata per stemmi o emblemi, vediamo quello a destra al centro per esempio. In questa ottica il distrito può essere assunto come stemma, emblema, blasone degli Stati Uniti. Sono convinto, ma lo riportano anche le fonti, di una profonda partecipazione del Presidente alla concezione delle capitali. Una sessantina d'anni dopo il sindaco Barrett di Washington diceva che il piano urbanistico fu una grande concezione attraverso la quale il nostro grande guerriero, statista, patriota merita anche il titolo di artista, così parlò il sindaco nel 1859. Il Presidente aveva ricevuto un ampio mandato per l'individuazione del sito. Apparve evidente subito la differenza avanti, la divergenza tra i due protagonisti, il Presidente fautore di una grande capitale con un impianto aulico ispirato alle città europee dell'Austria regime, e poi il segretario di Stato Jefferson, che invece pensava a una città di dimensioni più ridotte con un disegno urbano basato sulla tradizione americana dell'impianto coloniale a griglia, nella nuova architettura che si auspicava e che si impone proprio attraverso la figura di Jefferson, come ho studiato bene tanti anni fa Maria Cristina a noi, una nuova architettura che era insieme un'arte e una scienza etico-politica. Le ambizioni imperiali del Presidente si scontravano con l'ideologia repubblicana di Jefferson, ma prevale, dicevo, Washington e il suo architetto l'Enfant. Il disegno della capitale è veramente federale, rispecchia e rispetta il policentrismo degli stati. Il piano costituisce, a mio avviso, l'immagine vivente della nazione e del mondo massonico. Può essere, va messo in relazione con il grembiule massonico del Presidente. Il piano rivela analogie sconcertanti.
guardiamo con attenzione quell'emblema sul grembiule massonico, ci sono molti degli elementi del piano, sia la griglia, vedete il pavimento il pavimento bianco-nero, ma anche dell'irraggiamento policentrico in quella raggiera che si irradia dall'occhio divino. La vedremo dopo. Le strade, da un lato dunque strade diagonali e dall'altro la griglia. Le 15 strade diagonali vengono dedicate ai nomi degli States. I primi 13 poi si aggiungono il 14° e il 15° Vermont e Kentucky. Le altre strade hanno una numerazione o numerica o letterale, delle lettere dalla in poi. Ho collegato questo modo di procedere alla progettazione urbana di Roma di Sisto V, con un piano che riassume molte delle valenze della città dei papi nel segno del policentrismo. Più recentemente mi sono reso conto come questo tipo di pianificazione si ritrova nella progettazione di un giardino reale in Spagna, il giardino di Aranjuez, basato su sistemi. L'architetto Juan Herrera, sono una serie di stelle di strade che si irraggiano come Crismon, questo in alto è una stella a 12 raggi che può alludere al Cristo Sole. L'Enfant, l'architetto, era figlio di un giardiniere di Versailles e non a caso è importante anche la pianificazione di Versailles, la quale a sua volta rendeva omaggio a Roma. Avanti, indietro, scusate. Ecco. E qui ho ingrandito il piano con la mia interpretazione di queste 15 piazze all'interno dei circoli da 1 a 15 che ho identificato attraverso le strade tangenti alle piazze che corrispondono agli stati, anche perché quasi tutte sono indirizzate effettivamente nella direzione che hanno intorno al distretto di Washington la collocazione, la situazione degli stati riassunti in questa costellazione di stelle. Avanti. Il riferimento è a un simbolismo esoterico riassunto nel banconato da $1, con i vari elementi del simbolismo rivoluzionario ed esoterico statunitense. Vediamo a destra l'aquila imperiale degli Stati Uniti, a cui si sovrapone un esagramma di origine massonica, sigillo di Salomone, delle 13 stelle iniziali dell'Unione, e poi a sinistra invece l'emblema della piramide degli stati, dei primi stati, che vediamo espressa in basso da 2 diversi progetti e poi acquisita da miliardi di persone nel biglietto da $1, che in questa piramide sormontata dal motto divino con una frase desunta dalla letteratura latina, Untitled Chapter, il Dio che dà il suo assenso all'inizio delle imprese di costruzione. Un'altra figura è questa croce di assi che esprime attraverso il piano di Enfant una sorta di decumano massimo, questo che corre in orizzontale, il grande asse monumentale di Washington, che corre dal sito del monumento a Washington, al numero 1, in origine ci deve essere un semplice monumento equestre, poi il mall
la cascata del Tiber e il Capitol, e sul fondo al numero 5 ci deve essere la pietra miliare Zero Milestone, la pietra miliare da cui partono tutte le strade come nel Miliarium Aurum di Roma. Invece nell'altro senso, dall'alto in basso, il cardo massimo è dato dall'asse che incontra la Chiesa nazionale, numero 6, aperta a tutti i culti nel segno della tolleranza religiosa propugnata da Jefferson e consacrata a Panto degli USA. Poi la sistemazione montale del Tiber con una darsena circolare, la piazza fino a un estremo in basso con una colonna navale. Al centro, avanti, al centro della costellazione delle piazze di Washington troviamo il triangolo d'oro che unisce la casa del Presidente, la Casa Bianca, il Capitolo e il monumento a Washington. Non è esattamente il triangolo d'oro di Pitagora, vediamo la figura qui in alto a destra, che lì c'è il teorema di Pitagora con i lati di 3, 4 e 5, la somma dei quadrati costruiti, eccetera, eccetera, come abbiamo imparato alle elementari. Non è proprio quello, ma è un'altra figura pitagorica, il triangolo sublime, ma qui ci fermiamo. Avanti. Io ho avuto la tentazione di leggere nel piano di Lanfranc una colossale W, l'iniziale del nome del Presidente, con queste due V, la prima puntata sulla Casa Bianca, formata dalle strade del Connecticut e New York Avenue, e la seconda puntata sul Capitol, sulle strade New Jersey e Maryland. In questa lettura mi incoraggia quello che sappiamo con esattezza, invece lo vediamo in basso, il disegno di Williamsburg, che era la capitale coloniale della Virginia, fondata nel 1699 da un governatore inglese, Nicholson, che aveva lavorato in precedenza a Londra nell'ufficio di Christopher Wren. Il piano della città viene attribuito a questo governatore architetto, tra virgolette, e che secondo una testimonianza del tempo si illuse di essere il fondatore di una nuova città, tracciando le strade in modo che formassero la figura di un W in memoria del defunto re Guglielmo e poi la M in onore di Mary, la consorte di re Guglielmo. L'ipotesi riportata anche del Reps può essere confermata mettendo a confronto le piante e effettivamente si può leggere questa doppia W e M, che è un W al contrario. E dunque, secondo questa mia teoria, la capitale degli States designerebbe la sigla del nome del Presidente, così come l'antica capitale delle Virginie, solo nel 79 Williamsburg viene sostituita da Richmond, una città poi consacrata da Lord Jefferson, rende omaggio alla coppia regale del madrepatria inglese. Dunque Washington come autoritratto del Presidente. Il Mall si pone come foro imperiale, simbolo universale, foro del mondo. C'è anche una somiglianza tra il Mall di Washington e il Mall di Williamsburg. Avanti. Dall'epistolario tra Lanfranc e Jefferson conosciamo che l'architetto aveva ben presente le matrici europee, da Versailles a Londra, a Parigi, a Lione, Bordeaux, Karlsruhe, ma è soprattutto Roma, il modello segreto per la città che sorge in riva al Tiber,
col suo edificio simbolo al centro dello Stato, al centro del mondo del Capitol, che si richiama a Roma non soltanto nel nome ma nell'omaggio reso nelle 3 successive edizioni. Il Capitol è un palinsesto di progetti successivi che si succedono in questo posto. Inizia sul modello del Pantheon con il progetto di La Trobe, poi rialzato sul modello della rotonda palladiana, Balfinch, e infine ricostruito sul doppio modello di San Pietro in Vaticano e di San Paolo di Londra, che è la cupola. Avanti, nell'affresco qui vediamo la fondazione, le poste delle prime pietre sia del territorio che della città che del Capitol da parte di George-Washington, del Gran Maestro della loggia numero 22, da cui dipendeva non soltanto la città ma tutta la regione circostante. Avanti, nell'affresco di Costantino Brumidi nella cupola del Capitol, siamo negli anni del 1865 al 1880, quando muore Brumidi lasciandolo incompiuto, viene terminato secondo i suoi piani. Il presidente Washington è raffigurato come una divinità, una sorta di Giove, con in mano non la folgore ma la spada. Sotto di lui la Colombia è raffigurata come una divinità della guerra, armata di spada e in atto di debellare i nemici. Ma voglio decodificare sinteticamente i simboli che ci sono qui sotto. Avanti. La spada, anzitutto, è quella dell'arcangelo Giofiel, simbolo massonico di illuminazione. E anche l'arcobaleno è un simbolo massonico, riconducibile però per di più all'iconografia del giudizio finale. Quindi abbiamo un Washington come Cristo seduto sull'arcobaleno. Il simbolismo massonico, in basso vediamo altre immagini di questo Cristo dal Battistero di Firenze a una miniatura fiamminga. In alto a sinistra l'arcobaleno e l'arca, che è altro fondamentale simbolo massonico. Avanti. Questo simbolismo è riassunto nel grembiule di Washington in alto a destra, con appunto l'arcobaleno in alto, l'occhio divino da cui si irraggiano queste strade e le costellazioni, la griglia massonica bianca e nera in basso. Altre immagini sono in basso al centro, una loggia massonica di Vienna del tempo di Mozart, un sigillo massonico, e a sinistra questo spettacoloso diploma massonico americano 1888, in cui l'itinerario iniziatico dalle tenebre alla luce, così si legge in basso fuori quadro, si conclude in alto con l'arcobaleno e con la gloria della Gerusalemme celeste. Avanti, nella apoteosi di Washington, nella cupola del Capitol, all'immagine del Presidente corrisponde avanti il motto statunitense della unità nella pluralità federale e pluribus unum. Altre immagini avanti della divinizzazione di George Washington. Qui a sinistra si irradia una luce del Presidente assunto in cielo, che scende in basso a destra sulla Colombia e a sinistra sulle nazioni afflitte intorno alla sua tomba. Avanti. Il monumento a Washington, che doveva essere all'inizio un semplice monumento equestre, prende forma nell'obelisco più alto del mondo, simbolo dell'unione ed emulo delle meraviglie di Egitto e di Roma. L'obelisco surclassa gli obelischi di Roma, supera 7 volte l'obelisco vaticano
e l'obelisco viene scelto come forma anche in dimensioni ovviamente molto minori per tombe di personaggi illustri come Jefferson e Madison. Avanti, quando viene terminato, l'obelisco diventa il monumento più alto del mondo. Ci aspettare qualche anno, qui lo vedete sormontare al centro le piramidi, la cupola di San Pietro, bisogna aspettare ancora una decina d'anni perché sull'altro versante dell'Atlantico Parigi risponda con la Tour Eiffel. Avanti, l'obelisco si pone come cerniera dell'asse chilometrico che da un lato conduce al Capitol e dal lato opposto, al di là del lungo bacino d'acqua, conduce al Memorial di Lincoln. Attraverso la presenza dell'obelisco, il mall veniva a confrontarsi anche col Corso di Roma, anch'esso collegava i due estremi di un obelisco a Piazza del Popolo e del Campidoglio, distanti fra loro poco più di 2 chilometri, più o meno dei due estremi del mall. Qui ho messo le due immagini nella stessa scala per chiarire come si tratti di un riferimento anche modulare alla città di Roma. Una strada come il Corso ovviamente non può competere con la spazialità monumentale del mall, però in antico l'antica via Flaminia costituiva l'asse del Campo Marzio, che era luogo di santuari, di teatri, di circhi, di passeggiate pubbliche, di terme, di portici, di mausolei, quindi come indicazione teorica anche per il significato di Washington come parco delle memorie e delle rimembranze. Avanti, si può ricordare anche un'altra città sacra modellata su Roma, Brasilia, capitale del Brasile, fondata quando? 21 aprile, come Roma, col suo asse chilometrico che cura ancora una volta i due elementi di un grande obelisco sul progetto di Lucio Costa e di una cupola, in quel caso la cupola del Parlamento. Avanti, il dialogo Roma-Washington diventa molto esplicito nel progetto che abbiamo sentito illustrato molto bene da John Pinto poco fa, di questo filo dell'American Academy in Roma del 1915, e qui rimando anche a un importante studio di Vincenzo Cazzato un grande libro sui progetti dell'American Academy di Roma, di questo signore Eric Kugler, di cui ormai sapete tutto. Un altro progetto analogo in questa storia della proposta di un asse monumentale verso San Pietro, che parte da molto lontano, addirittura dal 300 con le idee, poi ripreso da Sisto V e tanti altri progetti, fino alla realizzazione, distruzione e costruzione della via della conciliazione. Qui l'obelisco colossale di Kugler costituisce appunto un elemento in cui, come diceva anche John Pinto, a Roma si pensa a Washington. Avanti, l'ultimo progetto che presenta è un altro filo dell'American Academy, John Mackenzie Lister, con questo nuovo accesso a San Pietro, in cui amplifica il tema di quei 3 bacini impostati da Kugler, e con questo colossale piscina si richiama ancora una volta a Washington. Normalmente la storia parallelamente vedeva la designazione della via della conciliazione, dove l'idea degli obelischi colossali degli americani invece si dissolve nella sequenza degli obelischetti, lampioni, che attualmente riecheggiano l'obelisco Vaticano e riecheggiano anche
i lampioncini, i lampioni sugli obelischi di Via della Conciliazione in qualche modo riecheggiano l'obelisco faro di Washington. Grazie per la pazienza a tutti.